নমস্কার। রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের সকল সদস্য এবং সদস্যবৃন্দদের জানাই আমাদের এই মঞ্চে সুস্বাগতম। আজ আমরা অর্থাৎ আমি পায়েল দাস, প্রকাশ চক্রবর্তী, সমীরণ দাস এবং অয়ন ঠাকুর আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে হাজির হয়েছে আপনাদের সামনে একটি বিশেষ আলোচনা সভা নিয়ে, যেখানে আলোচনা সভাটির বিষয়টি হলো কারেন্ট সিচুয়েশন ইন আফগানিস্তান, যেখানে আমরা আমাদের বিশেষ অতিথি এবং আলোচনার আলোচক হিসেবে আমাদের সঙ্গে পেয়েছি অধ্যাপক রজত গাঙ্গুলি মহাশয়কে জানাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রে সুস্বাগতম এবং আমাদের সকলের প্রণাম। নমস্কার। আমি মহাশয়ের একটি ছোট্ট পরিচয় আপনাদের সামনে তুলে ধরে মহাশয়কে অনুরোধ করব আজকের আলোচনা সভাটি শুরু করার জন্য। অধ্যাপক রজত গাঙ্গুলি মহাশয় পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থের মার্ডাক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ অনার্স, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এমএ, যেখানে তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। 30 বছরেরও বেশি তিনি অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি তুলান ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ সাদার্ন মিসিসিপি, ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরিডা, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি জায়গায় অধ্যাপনা করেছেন। তার শিক্ষকতার বিষয়গুলি হলো ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন, সিকিউরিটি স্টাডিজ, এশিয়ান পলিটিক্স, ফরেন অ্যাফেয়ার্স প্রভৃতি। শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন পদাধিকারে এবং সংস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তার প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে বহু গ্রন্থ এবং গ্রন্থের অধ্যায়, যেগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি হলো দ্য ডিলেমাস অফ এথনিক সেসেশন ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স, সিঙ্গল অথর্ড বুক, synopsis, arguably ethnic conflicts and civil war pose a grave threat to modern states and international system প্রভৃতি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মহাশয়কে পুনরায় জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সঙ্গে আমাদের এই মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আমি মহাশয়কে অনুরোধ করব আজকের আলোচনা সভাটি শুরু করার জন্য। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ পায়েল, এন্ড তোমাদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা এবং আমার প্রণাম। আজকে এই যে আলোচনাটা হবে এটাতে আমাদের কিছু বলার, কিন্তু আমার মনে হয় ইট উড বি বেটার যদি আমি ইংরেজিতেই মেইনলি কথা বলি এবং সেটার কিছুটা বাংলা অনুবাদ করি বা ট্রান্সলেশন করি, কেননা হয়তো অনেক নন বেঙ্গলি বা ইভেন নন ইন্ডিয়ান কিছু অডিয়েন্স হয়তো এই প্রেজেন্টেশনটা দেখছে আজকে বা দেখতে চাইবে পরে, সুতরাং তাদের যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য আমি একটু মিশিয়ে কথা বলবো। I hope that's okay. So what we are talking about today is the current situation in Afghanistan. এটা নিয়ে আমি কারেন্টলি কিছু কাজ করছি, ইনফ্যাক্ট একটা পেপারও লিখছি, সুতরাং the টপিকটা খুবই টাইমলি, and therefore আমার মনে হয় given the situation in Afghanistan right now, it's a very interesting problem or interesting set of questions that we are going to deal with. Just to remind everyone, what happened in August 2021 was the sudden collapse of the American imposed government of Afghanistan and the rapid takeover of the country by the Taliban. So Talibaner suddenly এসে তালিবান আফগানিস্তানকে আবার নিজেদের দখলে নিল এবং আমেরিকার যে গভর্নমেন্টটা ছিল সেই গভর্নমেন্টটা পুরোপুরি কোল্যাপস হয়ে গেল। You may remember that President Ashraf Ghani, some of his close advisors, they basically fled from Afghanistan, and the government completely collapsed. And there was complete chaos in Afghanistan, especially in Kabul, as people were desperately trying to get out of the country. You may have seen the chaotic scenes in Kabul airport, where people are trying to get in, and the Taliban was closing in. So Taliban fighters were on the streets in Afghanistan, and people were trying to get out. There was complete chaos. We saw the footage of these big military planes
trying to take off, and people were hanging from the wheels of the aircraft. তো লোকে এয়ারক্রাফট গুলোকে মানে চাকা ধরে ঝুলছিল মানে প্লেন ওঠার সময়, এবং you may remember that people fell from the sky as the planes took off. আকাশ থেকে তারা মানে বডিগুলো পড়ছিল নিচে যখন প্লেনটা উড়ে যাচ্ছিল। তো এরকম chaotic situation একটা হয়েছিল। Making things worse in that kind of a situation was suicide bombing by what was claimed to be Islamic State Khorasan fighters, or ISKP as they are called. Islamic State Khorasan ta ami pore aschi, but I'll talk about that. But let me just say that this bombing happened, and America carried out a reprisal bombing, যেখানে which basically ended up killing civilian people, including several children. So things were not going well at all. So Afghanistan was in complete collapse, complete meltdown. What was really surprising in this situation was the complete collapse of the Afghan National Defense Force, or NDSF, Afghan National Security Force. Police, military, paramilitary, everything collapsed. And many Afghan soldiers belonging to the Afghan National Army, including and several from the Afghan National Army who could fly helicopters and fighter jets, they crossed the border into Tajikistan, and they asked for asylum in Tajikistan. And recently there was a report that the Tajik government has refused to hand over those military hardware to the Taliban. So basically, Afghan force-টা যখন completely collapse হয়ে গেল, and এটা মানে it came as a shock to everybody যে এত তাড়াতাড়ি কি করে এই গভর্নমেন্ট মানে এই মিলিটারি ফোর্সটা কোল্যাপস হলো। একটা বিগ চাঙ্ক অফ দিস মিলিটারি ওরা বর্ডার ক্রস করে ওদের উত্তরে যে কান্ট্রিটা আছে তাজিকিস্তান, সেখানে চলে গেল ওদের অস্ত্র নিয়ে। অ্যান্ড সেখানে ওরা অ্যাসাইলাম চেয়েছিল, যে ওরা জানতো যে ওরা যদি মানে তালিবানের হাতে ধরা পড়ে যায় তাহলে they were facing death, মানে একদম নিশ্চিত মৃত্যু ওদের কপালে রয়েছে। এটা একটা হলো। But the other thing that happened was যে আফগানিস্তানের যে মানে ওই আগের গভর্নমেন্টের যে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল, ভদ্রলোক হচ্ছেন একজন তাজিক, মানে হি ইজ অ্যাকচুয়ালি আ তাজিক, হিজ নেম ইজ আমারুল্লাহ সালে। Amarullah Saleh is a disciple of the former very famous Tajik leader Ahmed Shah Massoud. And Amarullah Saleh took a group of soldiers and he went into the Panjshir Valley, which is about 60 kilometers north of Kabul. And Panjshir Valley, he started a resistance movement. So this came to be known as the Afghan Resistance Force. And there was fierce fighting also started between this Afghan resistance force and the Taliban forces. And there were intelligence reports at that time that to help the Taliban, especially because Talibaner কোনো ক্ষমতা ছিল না যে আফগান যে হেলিকপ্টার্স বা ফাইটার জেটস এগুলো চালাবার, because they didn't have anybody who knew how to operate these sophisticated military machines. So there was intelligence report that military people from Pakistan, especially Air Force pilots from Pakistan, were taken into Afghanistan to actually fly these helicopters, these Apache helicopters left behind by the United States. And Pakistani Air Force carried out bombing in the Panjshir Valley. So Pakistan played a big role militarily with the Taliban. And I also have seen intelligence reports from many sources suggesting that from the madrasas in Pakistan, at least 10,000 soldiers or cadres, if you want to call them, they crossed the border, the Durand line, Pakistan-Afghanistan border. They crossed the border inside Pakistan to fight with the Taliban soldiers to get the country under control. So they wanted to bring the country under control, and the Pakistani madrasas, especially the Darul Haqqaniya madrasa chain,
So they played a big role in this. But this fight started between the resistance force and the Taliban in the Panjshir Valley. I think Amarullah Saleh's elder brother died in the conflict. But Amarullah Saleh could not be found, and he basically then crossed over into Tajikistan, and he's currently in exile. For a little while, at least for a few months, when this was going on, Amarullah Saleh actually used to be very regular on Twitter. So Twitter almost daily কিছু না কিছু লিখতে থাকতো. But for 2-3 months, he suddenly became very silent on Twitter. So we were wondering whether Amarullah Saleh is actually dead or not. But then from the beginning of this year, he started tweeting again. So he's writing again. So ও আবার টুইটারে লেখা আরম্ভ করেছে। আপনারা যারা টুইটার ফলো করেন, যদি আমারুল্লাহ সালেহকে দেখেন মানে ওর অ্যাকাউন্টে, আপনি দেখবেন যে ও মোস্ট লাইকলি এখন আফগানিস্তানে নেই, and বাইরে আছে কোথাও, ওখান থেকে ও টুইট করে about what's going on in Afghanistan. So this was going on. And the fourth thing that happened, of course, যেটা obviously everybody is concerned, is a massive humanitarian crisis. And this humanitarian crisis basically was so severe, one could argue that the bottom of Afghanistan's economy basically collapsed. The economy collapsed. There was food shortages. There were terrible atrocities being committed on the people by the Taliban. Public beatings, floggings, serious dress code, imposition of very harsh penalty, captured soldiers belonging to the Afghan military, the former Afghan military, were summarily executed. So এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে একটা হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস হলো, যেখানে লোকজন খাবার পাচ্ছে না, মানে আগের দিন অবধি চাকরি ছিল, পরের দিন কি হবে, কোন অফিস খুলবে, কে থাকবে, কে নেই, কেউ জানে না, খাবার কোথা থেকে আসবে কেউ জানে না, আফগান কারেন্সির কি ভ্যালু কেউ জানে না, বিদেশে আফগানিস্তানে যেসব টাকা ছিল বিদেশের ব্যাংকে, all the foreign bank accounts were frozen basically. So the government ran out of money. So they didn't have money to pay salaries to the people, to the workers. So there's a serious humanitarian crisis, and to make things worse, I mean, this serious humanitarian crisis was compounded by the fact that the Taliban wanted to impose a very harsh Islamic rule in the country, and they were not in any mood to actually give anybody a little chance, a little breathing space, knowing that this transition has been very traumatic. In other words, Taliban's attitude towards the people of Afghanistan এত খারাপ ছিল যে এত মানে লোকগুলোর এখন এত অবস্থা খারাপ, তার মধ্যে ওইরকম একটা ইসলামিস্ট রুল জবরদস্তি করে চাপানো এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোককে হ্যারাস করা, কাগজের ওদের লিস্ট ছিল নামের, they were looking for people যাদেরকে মানে ওরা ভাবছিল যে মানে এরা কোলাবোরেটর, এরা আগের গভর্নমেন্টের সঙ্গে কাজ করেছে বা আমেরিকান গভর্নমেন্টের সঙ্গে ইন্টারপ্রেটারের রোল প্লে করেছে বা কাজ করেছে, তাদেরকে মারো, তাদেরকে গিয়ে ফাইন্ড আউট করো, তাদেরকে ধরে মানে একদম মানে জঘন্যভাবে টর্চার করে মারো। ইয়াং মেয়েদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, বেসিক্যালি টু সে যে আমাদের সোলজারদের সঙ্গে আমরা বিয়ে দেবো, বা we'll get these girls married to some of our boys. So forcibly, young women were being taken from their families. So all of these things were happening in Afghanistan. So it's a really terrible situation of August 2021. But now that 7-8 months have happened, things have kind of ticked on for 7-8 months. The question then becomes, where is Afghanistan today? মানে কোন দিকে আফগানিস্তান যাচ্ছে? And এইটা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে what I realized was that when you want to talk about where things are, you need to talk about actually 4 things, and I will try and cover these 4 aspects of this problem. The first question that one needs to ask, প্রথম প্রশ্নটা যেটা সবাইকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে
এই যে কোল্যাপসটা হলো, this collapse that happened, was it a military defeat of the United States or was it something different? তো এই যে আমেরিকা যে আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে আসলো, এটা কি একটা মিলিটারি ডিফিট? Did Taliban defeat the United States militarily? And এই যে বেরিয়ে চলে আসলো, এটাকে আমরা কিভাবে ইন্টারপ্রেট করব? So that's one issue that we need to talk about. Number two, what we need to talk about is যে Taliban coming back to power for the second time. So this is Taliban 2.0, remember. Taliban আগে একবার পাওয়ারে ছিল for 5 years, from 1996 till 2001. So that was প্রথম Taliban government, 96 to 2001. This is second time Taliban's come back, now 2021 and continuing. So এই যে Taliban 2.0, this Taliban 2.0, is it a better Taliban compared to Taliban 1.0? So প্রথম যে গভর্নমেন্টটা ছিল 96 to 2001, তার থেকে কি ওরা কিছু শিক্ষা পেয়েছে? তার থেকে কি ওরা কিছু শিখেছে? Are they in any sense better this time? That's the question we need to ask. Is this version of the Taliban better than the previous version of the Taliban? So number two. Number three, the question is very, very interesting, and আজকের জন্য perhaps probably the most interesting, is now that the Taliban is back in power in Afghanistan, could you feel optimistic about Afghanistan now finally breaking through this cycle of conflict and war and violence that has been going on for the last 50 odd years? Almost 50 বছর, half a century. If you think back to the 1970s, the coup against the king Zahir Shah against যখন coup করা হলো by his cousin, Muhammad Daud, then the assassination of Muhammad Daud, then the communist takeover, তারপরে কমিউনিস্টদের all of this means sorry, I think I lost you guys for a little while. Can everybody hear me still? Can somebody please speak a little bit and tell me, can you hear me? শোনা যাচ্ছে কি আমাকে? যাই হোক, I'm assuming যে আমাকে শোনা যাচ্ছে। তো সোভিয়েত ইন্টারভেনশন, তারপরে the Mujahideen war, তারপরে সিভিল ওয়ার 89 থেকে 96 অবধি, তারপরে তালিবান রুল, তারপরে আমেরিকান রুল 20 years. তো লাস্ট 50 বছর is constant war. So last 50 years it has been almost non-stop war, non-stop violence, non-stop conflict. So the third question is, now that the Taliban is in power, could we be optimistic that this cycle of violence is now going to stop? Taliban will be able to govern? And what are the sort of problems inside Afghanistan now in terms of this question about what is it going to be stable? Is it going to be manageable? Will the people get a break? Even if it's a harsh Islamic regime, would it still be at peace with itself? So big questions. And that's a very interesting question, because the answer to that, when I come to that, you'll find that it's quite actually interesting. And last but not least, the question probably is now occupying the minds of a lot of people, is Afghanistan is surrounded by a whole bunch of states. So the map দেখো, if you watch, look in the map, Afghanistan is surrounded by the Central Asian countries like Tajikistan, Uzbekistan, and Turkmenistan. So 3 Central Asian countries on the north and on the west. Then they have border with Iran, they have border with Pakistan, and very interestingly, they have a little border with China, which is called the Wakhan Corridor, একটা ছোট্ট strip of land that connects actually to the border of China. So Afghanistan has border with China through the Wakhan Corridor. And if you argue that the entire Kashmir is actually Indian territory, as the Indian government claims, including the northern areas, then you have to conclude that Afghanistan also physically actually has a border with India if you take the northern areas of Kashmir as part of India.
which is currently under Pakistan's occupation, of course. So the question becomes, what is going to be the policy, the attitude of these countries, these neighbors towards the Taliban government in Afghanistan, and more importantly, whether these countries are going to do things in Afghanistan that will once again pull Afghanistan in different directions. There'll be factions backed by this power or that power, and as a result of that, there's going to be a tug of war in Afghanistan. In other words, বাংলায় বললে এই যে নেবারিং দেশগুলো এরা যদি ডিফারেন্ট গ্রুপসকে আফগানিস্তানে সাপোর্ট করে, দেন আফগানিস্তান হয়তো আবার সেই যুদ্ধে ফিরে যাবে, because different countries will support different factions, different organizations, and সেগুলোকে তালিবান থামাতে পারবে কিনা we don't know. বাট এই নেবারিং কান্ট্রিগুলো সবাই যদি একসঙ্গে কাজ করতে চায় তালিবানের সঙ্গে, তাহলে হয়তো একটা চান্স থাকতে পারে. There might be an option to stabilize things, because the neighboring countries are all working with each other with a common objective. Not to mention two other big players in Afghanistan. One is clearly the United States. United States has not gone away. It is watching. It is দূর থেকে দেখছে আফগানিস্তানকে. And the other big player in Afghanistan will be the Russians. And Russia's key attitude towards Afghanistan, that will be also a very, very interesting question going forward. তো এই চারটে কোয়েশ্চেন আমি চেষ্টা করব একটু তাড়াতাড়ি করে আমার টকে বলতে. আমি ধরে নিচ্ছি I will have about 1 hour to speak, and then you can ask me follow-up questions. So the first question, did America lose in Afghanistan? My answer to this, and you may disagree with me, my answer to this is I do not necessarily see this as a military defeat of the United States. I see it more as a strategic withdrawal of the United States from Afghanistan. This is completely the US's choice. US has made a choice that we do not want to be militarily present physically in Afghanistan. We want to move away from Afghanistan militarily. That's a strategic withdrawal, a strategic retreat, I would say, rather than a military defeat. কেন আমি এটা বলছি? কেন বলছি যে আমেরিকার মিলিটারি ডিফিট নয়, এটা স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট অর স্ট্র্যাটেজিক উইথড্রয়াল? তার কারণ হচ্ছে আমেরিকা কিন্তু throughout the 20 years of occupation, yes, they fought the Taliban. Seriously, they fought the Taliban militarily. They tried to build up the Afghan military force as well. But at the same time, ever since President Obama came to power in 2009, very soon after Obama came to power, they opened lines of communication, discussion with the Taliban. So there was realization in America that this is a problem, that we cannot militarily, defeat this group. So there is no military solution to this problem. The military force will be used in such a way that it will pressurize the Taliban to enter into discussion with the American administration, with the Afghan government, and at a middle ground can be possibly found. এই যে perceptionটা, this perception of America's thinkers, starting from Obama into Trump and then into Biden, maybe even if you go back to George W. Bush, probably even towards the end of his presidency, maybe in his second term, he also probably believed যে এটা military solution না. ওদের মেন বিন লাদেনকে যখন মারা হলো 2011 সালে, when bin Laden was found and killed, President Obama basically said, look, this is what we had come to Afghanistan for. We had come here because of Al-Qaeda. We have now killed the top leader of Al-Qaeda. America has finally avenged the 9/11 attack. যে 9/11 যে আল-কায়েদা করেছিল সেটার প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের হয়ে গেছে. Why should we hang around here? আমরা এখানে কেন এত দিন ধরে থাকবো? So my argument is that none of the American administrations, maybe starting from the George W. Bush thing, very importantly into Obama, then into Trump, then into Biden, they never really saw this as a all-out war against the Taliban.
And the reason I say this, যে কারণে আমি কথাটা বলছি, তার কারণ হচ্ছে, if you actually go back and look at the discussion within the American administrations, all these administrations over all these years, everybody understood that Taliban-কে হারালে আমাদের পাকিস্তানের against যুদ্ধ করতে হবে. When it's located, we have to go into Pakistan. So there was a realization that if we have to seriously defeat the Taliban militarily, we have to go into Pakistan. And not a single president, not a single foreign secretary or a defense secretary was willing to do that. Nobody was willing to come out and say, this is an all-out war, we have to finish the Taliban, we need to go into Pakistan. Nobody said that. On the contrary, opposite actually the viewটা ছিল, and এই viewটা আমি নিজে খুব কাছে থেকে দেখেছি, because 2011 I was part of a workshop in Ottawa in Canada, where some American scholars had come, Canadian scholars had come. আমরা যারা এই সাউথ এশিয়া আফগানিস্তান নিয়ে কিছু কাজ করি, আমাদেরকে ইনভাইট করা হয়েছিল, তো অটোয়াতে গেছিলাম. So in sitting in Ottawa, I heard several absolutely top-notch American scholars, American IR specialists. তাদের ধারণা ছিল, তাদের বক্তব্য ছিল, but what they were saying was that there are two elements of the Taliban. There is something called a good Taliban, something called a bad Taliban. And we can make a deal with the good Taliban. So while we are fighting them, yes, we are fighting them to put pressure on them, but we are also opening lines of communication with them, and eventually they will agree with a deal. So from the Western conflict resolution perspective, they believe that the enemy will want to make a deal when the enemy is suffering losses. So ওদের ধারণা ছিল যে if we can keep hitting the Taliban and they keep suffering losses, eventually they'll realize they are also not going to win this war. We are also not interested in going inside Pakistan to defeat them. So why keep fighting? Make a deal, come to some terms with it. একটা কোনো deal হোক, একটা কোনো agreement হোক, and then we can slowly move out and they can come in, etc., etc. I disagreed with it. আমার বক্তব্য ছিল অটোয়াতে, and I was in a small minority. আমার বক্তব্য ছিল যে সালাফি গ্রুপদের সঙ্গে কখনো কোনো 50-50 ডিল করা যায় না. তার কারণ হচ্ছে they don't, আমরা to use technical jargon, মানে যখন whenever you're talking about deal making, you're talking about what we call a variable sum outcome. So game theory যদি concept use করি, that's a variable sum outcome, win-win outcome. আমি কিছু পেলাম, তুমিও কিছু পেলে, আমি কিছু হারলাম, তুমি কিছু হারলে, একটা মাঝপথে একটা মিট হলো. But with Salafi groups, you can never do that, because for them, it is not a variable sum outcome that they are interested in. For them, it's a zero-sum outcome. Either I get everything that I want, or I get nothing, and nothing is okay. মানে আমি লড়াই করে যাব, সেটা 10 বছর হোক, 100 বছর হোক, 1000 বছর হোক, যতক্ষণ না আমি আমার সমস্ত জিনিসটা পাচ্ছি. So there is no compromise on that. And this is where I think the American thinkers got it wrong, that you're dealing with a Salafi group, and Taliban is a very hardcore Salafi group. Don't make any mistake of that. They were not going to compromise on the basic demand. And what were the basic demand? There were two demands basically. One, all American Western forces must go home, leave the country. And number two, we will take over and we will make this into an Islamic Emirate of Afghanistan. So this idea that we are going to talk to the government, the good Taliban will become a political party, etc., etc., this is all rubbish. They were not interested in that. These were American scholars, American thinkers who were constantly talking about it, and basically pushing the idea that there's something called a good Taliban, something called a bad Taliban. Bad Taliban, let's finish them. Good Taliban, let's make a deal with them, and that's how we can get out of Afghanistan. So all of this was happening, and America was not interested in going inside Pakistan, knowing fully well that the Taliban sanctuaries, Taliban safe havens, Taliban training camps, Taliban financing, Taliban military training, everything is happening in Pakistan.
and they were joined together with other groups, such as the Haqqani Network, such as the Pakistani Taliban, such as the Lashkar-e-Taiba, such as the Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Jangvi, you name it. I mean, all these groups were there. They are separate groups, but they are also connected, joined at the hip, as we call them. They are all Salafi groups. So there was no difference in that sense between the Taliban and some of these other groups. So what I would say is that America could not make this deal. American policymakers realized that we can't make this deal. This is not working. So we need to just cut our losses, and we need to militarily withdraw, because একটা আমেরিকান মিলিটারিকে ওখানে রাখতে গেলে billions of dollars খরচ হচ্ছিল per month. So if somebody does a cost estimate of the entire occupation, I mean, you're talking about at least $3 trillion America has spent. So they had just no more money. They just couldn't spend that kind of money in an open-ended way. যে কতদিন চলবে 10 বছর 20 বছর আরো 30 বছর. And President Biden, when he became president, the first thing he said is, I have to pull the plug. I have to draw a line and say, that's it. We are done. We are out. So negotiated solution যেটা হয়েছিল, মানে যে এগ্রিমেন্টটা হয়েছিল যে America will pull out by end of May 2021. President Biden said, we can't do it by May, but we will do it by August. So he had put a deadline. 31st August is the last we will stay. By that time, all American forces, NATO forces would be out. So it's a military retreat. We are retreating out of Afghanistan. We are not actually militarily defeated. But then what was defeated was America's 20-year nation-building strategy. To convert Afghanistan into a Western style, modern Islamic democracy of some sort. This whole nation-building plan, and এটা নিয়ে there's a lot of writing on this. অনেক লেখাটেখা আছে. This model absolutely collapsed. So if you want to say, did America lose militarily? My answer is no. Did the nation-building effort since 2001 succeed? Absolutely not. It completely failed, and it completely collapsed. So now the question, of course, is America militarily has retreated, but where is America hiding? So my theory is that America is actually very closely watching. And the question, therefore, will be America's ability to have military bases around Afghanistan. So if America finds a situation developing which is not something that they are liking, এমন একটা কোনো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যেটা হয়তো ভবিষ্যতে কোনো সিকিউরিটি থ্রেট হতে পারে, এই যে সারাউন্ডিং যে বেসেস গুলো আমেরিকা থাকবে, সেখান থেকে দে ক্যান ক্যারি আউট অ্যাটাকস এগেইনস্ট দ্য তালিবান। তো এই বেসেস গুলো কোথায় হতে পারে? উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান could be possible areas যেখান থেকে America can militarily operate. Some airfields are there. United Arab Emirates ওদের বেস করার কথা আছে, সেখান থেকে they can fly, fighter jets can come and bomb. And this is why Pakistan is so important to the Americans. And if those of you who follow international affairs very closely, you will realize that America, even এই যে পাকিস্তানের গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলো, ইমরান খান blamed the United States and all that, there was a change of government in Pakistan, America did not utter a word. In fact, General Bajwa actually spoke in a very nice way about the United States. So my reading is that America and the Pakistani military are in contact. America will not want to antagonize the Pakistanis, because if they have to do something in Afghanistan once again, they will need bases in Pakistan, which they will want to use. And the other thing, of course, is that America probably realizes that India is probably not that reliable a military partner. That if they are thinking that they will use Indian military air bases in Ambala or in Jammu or wherever to take planes and go bomb Afghanistan, that probably is not going to be something that India will readily agree. So America is sitting back and watching very closely what's going on, and they are hoping that the Taliban will be able to govern. So let me come to that second question. Is Taliban 2.0 better than Taliban 1.0? And my answer is that I seriously doubt it, because একটা প্রভাব আছে that the leopard doesn't change its spots.
So I have a feeling that this will come true, that Afghan Taliban is, after all, a very hardline Salafi group that can never change. একটু moderation হতে পারে. These people are clever. They have figured out from their past experience between 96 and 2001 that international recognition is a very vital part of international politics. So if you have a new government, that has to be recognized by other states, and particularly the big states. Now, if you go back to the 96 government of the Taliban, only 3 countries had recognized them. None of the big powers recognized them. So this time, everybody's sitting and watching. Nobody has actually formally recognized the Taliban. So therefore, the Taliban is under pressure to improve its international image. But can it do that? That's the big question, and I am very skeptical. Why am I skeptical? Because I see summary executions taking place. Taliban leadership saying that we are actually imposing, we are bringing in very harsh Islamic law that would allow for executions, amputations, etc., etc. So those are happening. Severe beatings, anybody who disagrees, anybody who protests. So there's a campaign of terror going on, so terrorize the population into meek submission. So that sort of thing is happening. As I said, kidnapping and forced marriage. So many families are extremely scared that if they have a girl child, who's in her teens or early 20s, could be forcibly taken by the Taliban and married off to one of their people. The closure of all schools for girls, especially. So মেয়েদের স্কুলগুলো সব বন্ধ করে দিয়েছে, মেয়েদেরকে স্কুলে যেতে না করেছে। ভবিষ্যতে মেয়েদেরকে পড়তে দেবে কিনা, that's a big question mark, whether they will allow women to be educated, etc. And other things are happening, severe imposition of a dress code. I recently read that they have told all the men that if you want a government job, you have to have a beard. So if you are clean shaven like me, you'll lose your job. Women cannot come out in the public unless they are completely covered up. They are destroying all kinds of musical instruments. I saw a video of a quite a well-known singer in Afghanistan, a folk singer, whose harmonium and few other musical instruments were publicly destroyed by Taliban soldiers. So those things are happening. Ban on movies, ban on any foreign things, etc., etc. But at the same time, the Taliban government also realizes that there is millions of dollars of Afghan government money which is in Western banks, which have now been frozen. So we are not getting access to that money. So they're trying to put pressure on the West by saying, look, our situation is dire. We are in a terrible economic and humanitarian crisis. You need to release the money so that we can start governing. My sense is that there's a little bit of impatience coming into this whole thing. I recently discovered that Anis Haqqani, one of the ministers, he basically threatened the United States. So he basically said that if you don't release the money immediately, then we are going to start sending thousands of suicide bombers to go and bomb Washington DC. যে আমাদের টাকাগুলো যদি তাড়াতাড়ি দেওয়া না হয়, তাহলে আমরা হাজার হাজার সুইসাইড বম্বার নিয়ে গিয়ে ওয়াশিংটন ডিসি কে উড়িয়ে দেবো. So Anis Haqqani officially basically said. So this big question, whether Taliban 2.0 will be better than Taliban 1.0 is a big question. We don't really know. The signs are really not good. আমরা পুরোপুরি বলতে পারছি না যে হ্যাঁ 2.0 will be better or worse, but actually the signs are not good. The signs are that ওই আগে যা হয়েছিল এটা তাই হবে, eventually ওই একই জিনিস দাঁড়াবে. Then comes the question, very interestingly, যে এই যে তালিবান টেক ওভারটা হলো in 2021, would it lead to peace? Could this lead to some kind of normalcy, some kind of stability, some kind of
a society free of violence, again, I am incredibly skeptical. I have my doubts. আমার মনে হয় what is happening in Afghanistan today raises the question of once again a serious civil war starting in Afghanistan. And I'll tell you why. অনেকগুলো কারণ আছে, or reasons আছে. The first reason is there is now evidence that within the Taliban there are clearly at least two big factions. দুটো বড় faction হয়েছে, and this factional maramari has already started. So which are the two big factions? The one big faction is what we call the Kandahar faction. So this basically comes from southern Afghanistan. The mainstay of the Taliban used to be Kandahar, and Kandaharer পাশে যে প্রভিন্সটা হেলমান্দ and Kandahar. So এখানে একটা group based, আর এই গ্রুপটার যে the leader of this Kandahar based faction is this guy called Mullah Baradar. Now Mullah Baradar, you may remember, some of you, was one of the original founders of the Taliban in 1994 when Taliban was set up. Mullah Baradar is the brother-in-law of Mullah Omar, who is the other founder of the Taliban. So Mullah Omar and Mullah Baradar were the two main founders of the Taliban in 94, and they are related to each other through marriage. So Mullah Omarer je wife আর Mullah Baradarer je wife, তারা হচ্ছে দুই বোন, two sisters. So which is why Mullah Baradar and Mullah Omar were so close to each other. So Talibaner যেটা main stronghold, which is the south, which is Kandahar, Helmand, etc., that group is now led by Mullah Baradar. And Mullah Baradar, you may remember, was in Pakistan jail when, under American pressure, American request, he was released. And he was released so that Mullah Baradar could become the leader of the delegation of the Taliban that could go to Doha in Qatar and start negotiating with the Americans. So Talibaনের যে negotiation যেটা চলেছিল 2000 roughly 11, 12, 13 থেকে, সেটার নেতৃত্ব দিয়েছিল Mullah Baradar, and তার জন্য তাকে জেল থেকে ছাড়া হয়েছিল, because Pakistan had put him in jail, because Mullah Baradar actually Pakistani military, Pakistani ISR কথা শুনতে চায় না. He's a bit independent minded. So this faction is in Kandahar. The opposing faction is the Haqqani faction, and the Haqqani factions are in the northeast, up in the northeast. And a Haqqani group is very close to the ISI and the Pakistani military. ISI is the Pakistani secret agency. So ISI and the military, they are absolutely friends with the Haqqanis, the Haqqani network. Sirajuddin Haqqani, Anis Haqqani, all the Haqqani clan basically are friends with the ISI and the military. So the first sign of trouble, that whether Taliban can bring peace, skepticism এর অনেকগুলো কারণ আছে আমি বলেছিলাম. So first sign of trouble is that there is now evidence that there was major fighting between Baradar and one of the Haqqanis. In fact, once the Taliban had taken over, they entered the presidential palace. They were sitting down and talking about government formation. Rumors started flowing that the discussion became so violent that there was actually a physical fight, actually a maramari between Baradar and one of the Haqqanis, and some reports said that shots were fired. Bullet, gun, সবার হাতে গান থাকে, রাগারাগিতে গান বার করে গুলি চালিয়ে দিয়েছে. Ever since that point, we have actually physically not seen Mullah Baradar. So one theory is that Mullah Baradar is already dead, গুলি খেয়ে মরে গেছে. Another theory is that he was badly injured. He was taken by his supporters to Kandahar, and he is actually in Kandahar. He's recovering, he's resting, etc., etc. But the government formation itself is a telltale sign that neither Baradar nor Sirajuddin Haqqani were made the prime minister. So we were all thinking that Mullah Baradar will become the prime minister of Afghanistan. Obviously, Mullah Akhundzadeh is the spiritual leader, etc. But Mullah Baradar would be the main guy, but he's not.
He's not. He's one of the deputy prime ministers. And neither is Sirajuddin Haqqani, although they have got all the plum ministries, Ministry of Interior, and Mullah Omarer je chele, Mullah Yaqub, he's the defense minister, etc. So my interpretation is that within the Taliban, things are not very nice right now because they are getting pulled in different direction. Mullah Baradar probably, or his people probably, are more independent minded, more autonomy minded. They are probably, I don't want to use the word moderate, but they are probably more reasonable people. They realize that they can't do things that the entire world would be upset with and still be able to govern. That Afghanistan has serious challenges, economic challenges, social challenges, humanitarian crisis. To resolve that, they actually have to tone down, at least for some time, so that international recognition, support, aid, etc. can come. Whereas the Haqqanis, driven by the Pakistani military and the ISI, they are probably more hardline, and they will adopt a more hardline approach, a more hardline regime, and a very pro-Pakistan kind of regime. Whereas Baradar probably is more independent-minded, more autonomy-minded. He doesn't trust the Pakistanis, and vice versa. The Pakistanis don't trust him. So that's one line of conflict that's emerging, factional fighting. The second thing that's emerging, which is quite a troubling development, is the growing signs of Islamic State in Afghanistan. And this group is called the Islamic State Khorasan. Now, there are several theories on this. One theory is that ISKP, Islamic State Khorasan Province, is a totally creation of the Pakistani ISI. They created this during the negotiations that the Taliban were holding, because any attack by the Taliban, they could divert that blame to the ISKP. So it was their creation, their brainchild. Nothing like this actually physically exists. But more and more, there is now evidence that ISKP actually does exist. And who are the members of the ISKP? Now, if you ask me, I would say there are three groups of people who have gone into the ISKP. During the Caliphate War in Syria and Iraq, which started in 2014, if you remember, and ended only in around 2019, 2020. So this 6 year of Caliphate War in Syria and Iraq, many Afghans had gone to fight there. They were fighting this Caliphate Jihad, right? So a whole bunch of them have come back to Afghanistan. And these people are, absolutely ideologically towards the Islamic State. So that's one group. The second group are people who were actually Taliban, but who were local leaders, local commanders, local fighters, who are probably a little bit upset with the pace with which the Taliban is moving. So these people are impatient. They want a harsh Islamic rule immediately, like আজকেই চাই. And হয়তো কিছু লোক তালিবান থেকে বেরিয়ে এসেছে because they are frustrated যে এখানে তাড়াতাড়ি কিছু হচ্ছে না, and they have gone over to the ISKP. So এটা হচ্ছে second group, so returning jihadis, এই groupটা. And the third group of people who might have gone into the ISKP are former members of the Lashkar-e-Jhangvi. So Lashkar-e-Jhangvi was a group in Pakistan which basically carried out attacks on Shias and Sufis, because Sunni, hardline Sunni Islam often looks down upon Shias and Sufis as non-Islam or un-Islamic or non-Muslims almost. If you notice, in Afghanistan, in the past 6 months, there has been a series of suicide bomb attacks against Shia schools, Shia mosques, Sufi shrines, etc., etc., but mostly Shias. And who are the Shias in Afghanistan in an ethnic sense? So you have to look at the ethnic composition of Afghanistan. The Shias in Afghanistan mainly come from this ethnic group called the Hazaras. And as a result of that, there is now a growing ethnic division being created between the Taliban and the Islamic State, because both these groups are predominantly Pashtun, versus
the non-Pashtun ethnic groups. And the non-Pashtun ethnic groups, the three groups which are the most prominent, the first one is the Tajik, second one is the Uzbek, and the third is the Hazara. And the Hazaras are Shias. So this ISKP has started now hitting the Hazaras. So if this thing continues, and if the Taliban can't stop that, in fact, if Taliban people also quietly supports this because they are Sunnis and they are hardline Islamists and they are also Pashtuns, what could emerge in Afghanistan is a growing fault line between ethnic communities. একটা ethnic civil war type situation হতে পারে where the Uzbek, Tajiks, Hazaras, the non-Pashtun groups are on one side, and the Taliban and the ISKP, the more Pashtun dominated groups are on the other side. So this could be a line of conflict that can emerge. The third aspect is, of course, there is still the Afghan resistance force in the Panjshir Valley. They have quietened down a bit. They have lost a lot of manpower because the Pakistanis helped the Taliban hit them very hard. And as a result of that, they have quietened down a little bit. চুপচাপ হয়ে গেছে এখন একটু. But they have not gone away. মানে ওরা শেষ হয়ে যায়নি. সুতরাং ওইখানেও একটা মারামারি হওয়ার চান্স আবার হতে পারে, provided this group can recover, ওদের যদি আবার লোকজন আসে, তাজিকিস্তান থেকে যদি সাপোর্ট পায় বা উজবেকিস্তান থেকে যদি সাপোর্ট আসে, রাশিয়ার কিছু যদি সাপোর্ট থাকে যে না এই জিনিসটাকে একটু কন্ট্রোলে আনতে হবে, again arekta line of battle can emerge there. So my overall conclusion is, looking at the picture today, is that there's a very serious infighting within the Taliban. There will be a struggle for power between Taliban and ISKP, and ISKP is more militant than the Taliban. Ora mane Taliban at least talks about Afghanistan. The borders of Afghanistan is important, is of the neighborhood, including Afghanistan, Pakistan, Kashmir, parts of India, etc. So this is what they call the Khorasan province of the Caliphate. So they are pan-Islamic, whereas the Afghan Taliban is more nationalistic. So oikhane ekta clasher chance ache. Third chance of clash is along ethnic lines, that Pashtun versus non-Pashtun ekta civil war type situation hote pare. And fourth is, of course, the Afghan resistance. The people of Amarullah Saleh, can they bounce back? Can they hit the government? Could it become a long-running insurgency? 10 বছর 20 বছরের একটা insurgency হয়ে গেল, which will constantly destabilize the country. So সেখানেও situationটা is not very good. And the final question is, Afghanistaনের neighborsরা কি করবে? What are the other big players surrounding Afghanistan is going to do? And here there are some really dangerous signals coming. And one of the big dangerous signal that's coming is the growing clash between the Taliban-controlled Afghanistan and Pakistan. In fact, তোমরা যারা events follow করো, you will realize, or you will know, that the Pakistani Air Force recently bombed the border areas of Afghanistan. So the Pakistan-Afghanistan border যে লাইনটা, সেটার নাম হচ্ছে Durand Line. And this Durand Line has never been accepted by any Afghan government as the legitimate border of Afghanistan. So historically, this line was created in, towards the end of the 19th century as a result of the Anglo-Afghan wars. And একটা British India bureaucrat called Mortimer Durand map এই লাইনটা এঁকেছিল. So this is as far as the British Indian forces had come. The British forces had come. And you can see that the line actually is nonsensical, because on both sides of the Durand line, on both sides of the border, there are Pashtun people. So Pashtuns are majority in Afghanistan. So they are about 40-45% of the population. The Pashtuns are the second largest ethnic group in Pakistan. Almost 30% of the population হচ্ছে Pashtun. And এই যে মাঝখান দিয়ে যে লাইনটা, এই লাইনটা ওরা কোনোদিন মানেনি, এবং এটা পাকিস্তানের পক্ষে একটা বিরাট ঝামেলার বিষয়। এবং
one theory is that, why did Pakistan promote this Islamist agenda in Afghanistan? যাতে এই পাশতুন গুলো বেশি ন্যাশনালিজম নিয়ে কথা না বলে, their mind is being filled with Islam. But now, all of a sudden, Taliban Pakistan or Pakistani Taliban, these guys are now crossing the border into Afghanistan. ওদের সমস্ত স্যাংচুরি হচ্ছে আফগানিস্তানে, স্পেশালি সাদার্ন আফগানিস্তান। ওখান থেকে ওরা পাকিস্তানকে অ্যাটাক করছে। And what is their agenda? যে এই যে Pashtun belt of Pakistan, which includes the Khyber Pakhtunkhwa province and also the federally administered tribal area and parts of northern Baluchistan. So এই তিনটে জায়গা, Khyber Pakhtunkhwa, tribal areas and northern Baluchistan, এইটা যদি ওদের কন্ট্রোলে আসে, এখানে ওরা একটা ইসলামিক এমিরেট বানাবে and under their control. And if they make that Islamic emirate, then the border between Afghanistan and Pakistan will basically get wiped out. ওই বর্ডারটার আর কোনো মানে থাকবে না। Effectively, over a few years, এই এরিয়াটা পুরো আফগানিস্তানে চলে যাবে। So this is what Pakistan is fighting now. They have realized যে ওরা যে মনস্টারটাকে তৈরি করেছিল, সেই মনস্টারটার ছোট ভাই এখন ওদেরকে খাওয়ার জন্য আসছে। And as a result of that, the Pakistani government is telling the Afghan Taliban that you do not support this Pakistani Taliban people. And the Afghan Taliban is saying, no, they are our blood brothers. They are our Pashtun, আমাদের আত্মীয় ওরা। And their ideology is same as ours. And what are they demanding? They are demanding almost like a self-government, an Islamic emirate, that is self-rule in areas where the Pashtuns are dominant. And this used to be Afghan land, which was taken by the British, and British মাঝখানে একটা বর্ডার বানিয়ে দিয়েছিল। আমরা তো কোনোদিন ওই বর্ডারটা মানিনি, কোনো আফগান গভর্নমেন্ট মানেনি, সেই কিং জাহির শাহ মানেনি, তালিবানও মানেনি, কেউ মানেনি। Even Hamid Karzai, Ashraf Ghani, if you go back and listen to their interviews, they say openly, এই বর্ডার আমরা মানবো না। And as a result, মানে ইন্ডিয়া চায়না বর্ডারের মতো এটা একটা কন্টেস্টেড বর্ডার। So Pakistan is now in a major military conflict with the Taliban government. Where this is going to go, nobody knows. This could only escalate. And Afghanistan basically is saying to the Pakistanis now that if you keep hitting on our side of the border, ফাইটার জেটস নিয়ে এসে ওপর থেকে বম করে গেছে, ওদের বোধহয় কিছু ট্রেনিং ক্যাম্পস ছিল, সেগুলোকে বোধহয় ডিস্ট্রয় করেছে, কিছু লোক মরেছে, সিভিলিয়ানও মরেছে। So if the civilian peoples keep dying, then all bets are off. We are not listening to you anymore. এবার আমরাও will start hitting you where it will hurt. And কিছু ওরা মেরেছে, because some Pakistani border guards have died recently in Taliban attacks. So this is a very, very dangerous situation which is happening. What is also happening is that the Central Asian countries, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan, they are on very high military alert, because ওদের ভয় হচ্ছে যে Islamic State Khorasan যদি, if they become more powerful in Afghanistan, they will push the Islamist ideology into these countries. And that is scaring the living daylights out of them. We don't want local Islamists to feel empowered that they are now going to get support from this ISKP guys. And equally, it is unnerving Mr. Putin sitting in Moscow, that, we don't want the Islamists to gain ascendancy, Islamists to become stronger in Central Asia. Some of you may have, you may remember that recently there was a coup attempt in Kazakhstan, and Russia sense of government of Kazakhstan able to neutralize the attempted coup, but the coup was backed by Islamist forces apparently. So you can see that these Central Asian countries are very, very worried by the export of the Islamist ISKP Islamic State model out of Afghanistan. Equally worried is Iran, because Iran is a Shia country. Iran has historic ties with the Hazaras. So the more Hazaras get killed in Afghanistan, Iran is not going to be very quiet. And Iran's fear is, দুটো আরো ভয় আছে ইরানের। One big fear is that if there is a serious civil war-like situation in Afghanistan again, like Syria or like Yemen, a lot of refugees will cross the border into Iran, and Iran will suddenly find itself dealing with millions of people coming across from Afghanistan. তো সেটা একটা big ভয় আছে। And the second ভয়, of course, is the fear is that
the drug tentacles. Afghanistan is now the biggest producer of opium, and which is used to make heroin and all the other kinds of stuff. So drugs is a big source of funding for the Taliban. A drug racket enters into Iran through a very porous Iranian-Afghanistan border, and the Iranians are worried that the more problems in Afghanistan, the government control becomes weaker. Afghanistan basically will become a criminal state and a narco state, and a narco state means that there's going to be problems across the border into Iran. So this is going on. China, of course, is equally worried that if Afghanistan becomes a very militant Islamist type of country that wants to support other groups in Central Asia or elsewhere, that they will eventually start supporting the East Turkestan movement, which is basically, the Islamist movement in Western China, in Xinjiang, etc. And China basically is promising the Taliban government that we are going to give you a lot of money, provided you don't give sanctuary to this East Turkestan movement people. So এই যে শিনজাং থেকে যেগুলো চায়না এখনো ধরতে পারেনি, যাদেরকে যারা বর্ডার ক্রস করে আফগানিস্তানে ঢুকেছে, তাদেরকে তোমরা ওখানে জায়গা দিও না। And if you promise that you're not going to do that, then we're going to give you a lot of economic help and all the other stuff. But the question is, of course, who controls the Wakhan corridor? মানে Wakhan corridorটা দিয়ে ওরা ঢোকে। So my information is that some advanced patrols of the PLA, so PLA is the Chinese military, the People's Liberation Army, they actually cross the border and they have got their outpost inside Afghanistan in the Wakhan corridor, from where they are monitoring this movement of people, movement of these insurgents. And they are doing the same thing in Kyrgyzstan, they are doing the same thing in Kazakhstan, they are doing the same thing in Tajikistan as well. So China is very worried again, like Russia, that this could boomerang, go back to China, and especially if ISKP gains ground. America, as I said, is waiting and watching. Military force is not ruled out, but there will be no boots on the ground. Jodi military attack abar korte hoy, it will be from the air or from drone strikes, etc., or firing of cruise missiles, which can be fired from submarines or from ships, aircraft carriers. And last but not least is India. I think India's position ekhane sobtheke kharab, in the sense that India was the biggest development partner of Afghanistan until 2021, until the Taliban took over. And because India has sunk so much money into Afghanistan, India was always at loggerheads with Pakistan, because the Pakistanis saw the Indian presence in Afghanistan as a strategic encirclement of Pakistan, that India in the east and India in the west. So the fact that the Indians are out of Afghanistan physically, all our embassies and consulates have been closed, is good news for the Pakistanis. But, and here is the huge but, that if Pakistan-Afghanistan relations come down, deteriorate jodi kore, if it deteriorates, and if Afghanistan seriously needs development support from the international community to survive and to rule, who are they going to look at? The US is not listening to them. The Russians probably are not in a position to help them. The Chinese help will come with strings attached, and they are not idiots. They are looking at what's happening with places like Sri Lanka, etc., which are absolutely in the death trap of the Chinese. So they're very skeptical about that. So in recent times, there has been feelers sent to India by the Taliban saying, please come back. We will honor you. We will protect you. You can do your business here. We want you to come back. So this back channel conversation between India and the Taliban is going on, and we'll have to wait and watch to see whether India gets a foothold back in Afghanistan or not. My sense is that this will require very skillful diplomacy, very skillful maneuvering by the Indians, and India perhaps can reclaim eventually the big economic role, the development role that India was playing in Afghanistan. And the good thing about it is, India, when they played that role, India was in a sense a little bit apolitical, saying that
Yeah, we are with Ashraf Ghani, or before that with Hamid Karzai, etc. We support that. But then, a transition has been made to the Taliban, and if the Taliban, is more reasonable, and if they don't torture, or if they don't, do these summary executions, if they are more reasonable, if they calm down, we can do business with them. And recently, you may remember that Foreign Minister Jaishankar, in a talk, he actually talked about how the Western countries threw Afghanistan under the bus, and he said that you talk about human rights in Ukraine and so on and so forth. What did you do for the Afghan people? When you decided you're going to go, you didn't care about what happened to the Afghan people, and you threw them under the bus. তুমি তাদের সাংঘাতিক ক্ষতি করে তুমি দেশ থেকে বেরিয়ে চলে গেলে, যেভাবে বেরিয়ে চলে গেলে, তাদেরকে এদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে. India is not taking a stand against the Taliban, saying Taliban bad, but they are saying that we are with the Afghan people. মানে আমরা আফগান যে লোক যারা, তাদের সঙ্গে আমরা শোল্ডার টু শোল্ডার, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে চাই, তাদের ভালো চাই, তাদের যাতে সবকিছু ভালো হয় সেটাই আমরা চাই. This hasn't been missed in Kabul. মানে তালিবান গভর্নমেন্ট যে আছে, ওরা কিন্তু এগুলো শুনছে, and they will react to this. So these are good conversations that they are hearing. Whereas from the Pakistan government, now there's a feeling within the Taliban that there's a tremendous attempt to manipulate, tremendous attempt to control, and Pakistan kind of arrogantly believes that আমরা যা বলবো তালিবান তাই করবে. And Mullah Baradar was not interested. There could be even growing dissatisfaction within the Haqqanis now, যে পাকিস্তানের কথা বেশি শুনলে internationally we will suffer. We will not be taken seriously. Nobody will recognize us. International aid আসবে না. Governing will become a difficult problem. And the more problem we face in a humanitarian way, economic way, it will create opportunities for more radical groups like the ISKP. So India, I think, will be probably again a very important player going forward, but we'll have to wait and watch. And the few things being said by India and by the Taliban leaders, they are not looking very bad. They are not looking very negative. ইন্ডিয়ার একটা ভয় ছিল, তোমরা হয়তো এটা জানো, যে তালিবান পাওয়ারে আসার পরে the insurgency grid in Kashmir will restart again. Then many of these Taliban fighters will be pushed into Kashmir. এখন অবধি অত মেজর ওয়েতে হয়নি, যদিও I was recently reading reports by the outgoing Indian Army chief, General Naravane, একটা talk-এ, a former chief of the army. In a talk, he said some of the captured weapons in recent times in Kashmir have come from Afghanistan. But সেটা হয়তো তালিবানের জন্য না, তালিবান হয়তো ওটা দেয়নি, but these are weapons that were confiscated by the Pakistani military. America left behind, believe me, billions of dollars of worth of military hardware in Afghanistan. Billions of dollars worth. And Lara Logan bole ekjon reporter ache, who used to work for CBS. Now she's gone, independent. I was hearing one of her talks, and she was saying that actually when the Taliban took over in August 2021, within weeks of that, the National Security Agency of the United States, so, they were actually in real time, they were live streaming video footage of flatbed trucks loaded with American weapons being moved from Afghanistan to Pakistan across the Spin Boldak border, which is the border crossing between Kandahar and Quetta. So Quetta থেকে Kandahar যে রাস্তাটা, the road that connects Quetta Kandahar, it crosses the border, is called Spring Boldak. So these trucks were crossing from Afghanistan to Pakistan, loaded with military hardware that the Americans had left behind. And this was happening when the National Security Agency people could actually see it in real time, that this is happening.
So Lara Logan's question was, by not taking any action to stop this, we were actually, we were complicit. We were part of this whole thing, যে এগুলো সব পাকিস্তানের কাছে যাক, আর সেগুলোই এখন weapons গুলো, General Naravan is saying, we have confiscated some recent weapons which clearly are American weapons that have come from Afghanistan. So these were brought by the Pakistanis from Afghanistan. So let me end on that note. I'm sorry I have gone a little bit over 1 hour, but I hope that the talk was you understood the talk, and if you have questions, I'll be happy to answer. স্যার, আমাদের কিছু কোশ্চেন এসেছে স্যার, আমরা কোশ্চেনগুলো করতে পারি তো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বলো। তাপস ঘোষ প্রশ্ন করেছে, স্যার, আফগানিস্তানে ভারতের যথেষ্ট বড় বিনিয়োগ আছে এবং ভারত একটি স্বার্থ আছে। সম্প্রতি ভারতের খাদ্যদ্রব্য পাঠাচ্ছে, ভারত কি তার স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে? ইটস এ গুড কোয়েশ্চেন, ভালো কোয়েশ্চেন। আমার মনে হয়, দেখো, ভারত যেটা চেষ্টা করছে হচ্ছে যে, ওই যে আমি বললাম কথাটা, যে আমরা একটা স্টান্স নিচ্ছি না যে আমরা তালিবানকে পছন্দ করি না, দেয়ারফর আমরা তালিবানের সঙ্গে কোনো কাজ করব না। আমরা বলার চেষ্টা করছি যে আমরা আফগান জনতা যে আফগান পপুলেশন যেটা, আমরা তাদের ভালো চাই, আমরা তাদের সঙ্গে আছি, এবং তাদের যেভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি, ওয়েদার হিউম্যানিটেরিয়ান এইড যেটা যাচ্ছে, এখন ফুড যাচ্ছে। আফগানিস্তানে একটা বিরাট শর্টেজ অফ ফুড হয়েছে, ওখানে তো এখন বুঝতে পারছো সিচুয়েশনটা সাংঘাতিক খারাপ। আর নট অনলি দ্যাট, বাট এই খাবারটা পাঠানো নিয়েও পাকিস্তানের সঙ্গে একটা ঝামেলা হয়েছিল, যে ভারত থেকে যে ট্রাকগুলো যাবে, অবভিয়াসলি আফগানিস্তান যেতে গেলে পাকিস্তানের থ্রু দিয়ে ক্রস করতে হবে। পাকিস্তান ইনিশিয়ালি পারমিশন দিচ্ছিল না ট্রাকগুলো যাওয়ার, তো সেটাও তালিবান গভর্নমেন্ট ওয়াজ আপসেট, যে কেন তোমরা পারমিশন দিচ্ছ না যখন ইন্ডিয়া খাবারগুলো পাঠাচ্ছে। তো ইভেনচুয়ালি আন্ডার প্রেশার পারমিশন দিতে হয়েছিল, অ্যান্ড আমাদের কনভয় অফ ট্রাকস ওয়েন্ট থ্রু পাকিস্তান ইনটু আফগানিস্তান উইথ ফুড। তো আমার মনে হয় আফগানিস্তানের একটা ওপিনিয়ন তৈরি হচ্ছে, there's a group of people who are now beginning to say যে we should build bridge with India, ইন্ডিয়ার সঙ্গে সম্পর্কটা একটু স্বাভাবিক করা আমাদের দরকার, বিকজ ইন্ডিয়া ইজ a big player in আফগানিস্তান। লাস্ট 20 বছর ছিল, ইন্ডিয়াকে সাডেনলি এরকম ভাবে বার করে দেওয়াটা আমাদের জন্যই খারাপ হবে। ইন্ডিয়ার কিছু হবে না, কিন্তু আমাদের খারাপ হবে। রিসেন্টলি হয়তো নোটিস করেছো যে ফর্মার কো প্রেসিডেন্ট যাকে বলবে, যে আব্দুল্লাহ বলে যে ছিল, আশরাফ গানি ওয়াজ প্রেসিডেন্ট এন্ড হি ওয়াজ অলমোস্ট লাইক আ সেকেন্ড প্রেসিডেন্ট অফ আফগানিস্তান। আব্দুল্লাহকে রিসেন্টলি তালিবান পাঠিয়েছে ওকে একটা ভেরি লো প্রোফাইল ভিজিট টু নিউ দিল্লি। মাই রিডিং ইজ যে আব্দুল্লাহকে দিয়ে কোনো প্রাইভেট কোনো ইনফরমেশন বা কোনো রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে, এবং যেটা নিয়ে হয়তো ভেরি কোয়াইটলি এটা হচ্ছে, চুপচাপ ভাবে, কোনো বিরাট হইচই না করে। সুতরাং আব্দুল্লাহ আসাটা সাডেনলি দিল্লি আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং, এবং আমার মনে হয় ইন্ডিয়ার সঙ্গে তালিবানের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়তো হতে পারে, ডেভেলপ হচ্ছে হয়তো। স্যার, নেক্সট কোশ্চেন করেছে প্রকাশ চক্রবর্তী, বলছে, হোয়াট প্রবলেম ডাজ আফগানিস্তান ফেস উইথ ইটস পপুলেশন? হিউজ প্রবলেম। দেখো, আফগানিস্তানের একটা সমস্যা হচ্ছে যে ওরা দে আর আ ভেরি হার্ডকোর সালাফি গ্রুপ। ওদের একটা ইসলামিস্ট মডেল আছে যেটা ওরা ইমপ্লিমেন্ট করবে, সেখানে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। সুতরাং যে লোকগুলো আফগানিস্তানে এখন আছে, দে লাস্ট 20 ইয়ার্সে তারা একটা ধরনের গভর্নমেন্টে ইউজড হয়ে গেছিল, সেই গভর্নমেন্টটা সাডেনলি চলে গেছে। সুতরাং তাদেরও কিছুটা মাইন্ডসেট পাল্টাতে হবে। আফগানিস্তানে থাকতে গেলে তালিবানকে মানতে হবে, এবং তালিবানের রুল যেগুলো, যে মডেলটা চলবে তখন এখন আফগানিস্তানে, সেটাকে তোমাকে মেনে নিতে হবে। এই মেনে নেওয়ার পিছনে একটা অবভিয়াসলি তালিবান there will be a challenge, some people ইজিলি মানবে, সাম পিপল মানবে না, তো তাদেরকে মানাতে হবে। তো ওইটাকে একটা এনফোর্স করার একটা সমস্যা ওদের হবে। আরেকটা যেটা
যেটা আমি বলছিলাম আমার টকে, যে there is an ethnic divide in Afghanistan, যে আফগানিস্তানের যে তুমি যদি পপুলেশনটার ডেমোগ্রাফিটা দেখো, তুমি দেখবে আবার 40-45% হচ্ছে পাশতুন, অ্যান্ড বাকি যেগুলো সেগুলো হচ্ছে নন পাশতুন। তার মধ্যে তাজিক সব থেকে বেশি, দেন উজবেক, দেন হাজারা এটসেট্রা। তো যখন হিস্টোরিক্যালি যদি যাও, মানে when the Soviet Union left Afghanistan in 1989, যখন ওরা চলে গেল, 89 থেকে 96 অব্দি একটা সিভিল ওয়ার হয়েছিল, এবং সেই সিভিল ওয়ারে ইনিশিয়ালি একটা কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট ছিল, নাজিবুল্লাহ গভর্নমেন্ট, দেন দ্য কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট ওয়াজ ওভারথ্রোন, নাজিবুল্লাহকে ওরা মেরে ফেললো। বাট তারপরে এই উজবেক অ্যান্ড তাজিক যে কম্বিনেশনটা, উইথ সাম সাপোর্ট ফ্রম হাজারাস, এই আহমেদ শাহ মাসুদ, দে ক্যাপচার্ড পাওয়ার। সো 92-তে ওরা পাওয়ার ক্যাপচার করে ওরা একটা আফগান গভর্নমেন্ট বানিয়েছিল, যার হেড ছিল একজন ভেরি এল্ডারলি তাজিক লিডার কল রাবানি, বুরহানুদ্দিন রাবানি। এই গভর্নমেন্টটা ওয়াজ ইন পাওয়ার ফ্রম 92 to 96. So this is first time that a non-Pashtun government ruled Afghanistan. মানে পাশতুন যেখানে খুব কম ছিল, মানে সবই ছিল নন পাশতুন। And then when the Taliban came back in 96, that was a Pashtun takeover again of the country. তো এই আফগানিস্তানের যারা নন পাশতুন, তারা সবসময় মনে করে যে পাশতুনরা আমাদেরকে ডমিনেট করে, মানে একটা এথনিক ডমিনেশন হয় অফ দ্য পাশতুনস, and Taliban is predominantly পাশতুন। তালিবানের রুলটাকে চালাতে গেলে নট অনলি ওদের আইডিওলজি যারা মানতে চাইছে না তাদেরকে মানাতে হবে, বাট এই নন পাশতুন গুলোকেও ওদেরকে দাবিয়ে রাখতে হবে, মানে দে হ্যাভ টু কন্ট্রোল দ্যাম। অ্যান্ড প্লাস নাও অবভিয়াসলি দেয়ার আর এলিমেন্টস অফ দ্য আইএসকেপি ইন আফগানিস্তান, এন্ড এই আইএসকেপিটা কি করবে, কোন দিকে যাবে, কার সঙ্গে ডিল করবে, কাদের কথা শুনবে, সেটাও একটা উইল বি আ বিগ প্রবলেম ফর, আমার মনে হয়, ফর দ্য তালিবান গভর্নমেন্ট গোয়িং ফরওয়ার্ড। তো পপুলেশনটাকে ঠান্ডা করে রাখাটা উইল বি অ্যান ইস্যু। প্লাস তুমি দেখো একটা ইকোনমিক সিচুয়েশন খুব খারাপ, দের ইজ আ হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস, দের ইজ আ ফুড শর্টেজ, দের ইজ আ টেরেবল হেলথ ক্রাইসিস, মানে স্পেশালি উইথ দ্য প্যান্ডেমিক। আমরা জানতে পারি না, বাট প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে আফগানিস্তানে, মানে প্র্যাকটিক্যালি কোনো চিকিৎসা নেই, কোনো ওষুধ নেই। সো all together it's a very depressing, একটা sad situation দেশটাতে। স্যার, পরবর্তী কোশ্চেন, তালিবানদের ক্ষমতা লাভ সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোকে শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে? সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বলতে তুমি তালিবান মানে আফগানিস্তানে বলছো, কি আফগানিস্তানের আশপাশে যেগুলো আছে সেখানে বলছো? আমি এভাবে উত্তর দিচ্ছি, তালিবানের পাওয়ারে আসাটা ডেফিনেটলি মানে ইন দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড যদি দেখো, মানে এই যে সালাফি গ্রুপস গুলো, মানে যারা মানে একটা ইসলামিক এমিরেট টাইপ মডেল যারা দেশে তৈরি করতে চায়, বানাতে চায়, definitely it's a huge success for them. If you actually follow the Salafi jihadi groups all over the world, তুমি দেখবে যে এই ইসলামিক স্টেট, মানে once it collapsed in Syria and in Iraq, Islamic State pretty much is now in Africa. তো তোমরা হয়তো অনেকে এটা জানবে না, বাট আফ্রিকার, স্পেশালি ওয়েস্টার্ন আফ্রিকা, সেন্ট্রাল আফ্রিকা, even in places like Kenya and north of Kenya, in Somalia, southern Somalia, but these are in the grips of the Islamists. Islamist forces in Mali, in Morocco, in Nigeria, in Somalia, but these are serious problem now. But Africa te ekta birat অংশ চলে গেছে ওদের। The other thing that has happened is a Taliban victory has become almost a shot in the arm, যাকে আমরা বলি, মানে একটা huge morale booster for similar kind of movements in Southeast Asia, southern Thailand, তোমার রাখিন স্টেট ইন মিয়ানমার, বার্মা, যেখানে রোহিঙ্গারা ছিল, মানে কিছু এখনো আছে ওখানে। southern Thailand is in a major problem for Thailand, parts of Indonesia, Malaysia, and more importantly in southern Philippines, মানে ফিলিপিন্সের যে সাদার্ন আইল্যান্ডটা, যেটা মিন্দানাও যেটাকে বলে, ওখানে সাংঘাতিক মানে ইসলামিস্ট ফোর্সের ক্যাপাবিলিটি, মানে ওখানে রীতিমতো মারাবি বলে যে টাউনটাতে যুদ্ধ হয়েছিল, মানে যে আইল্যান্ডটাতে, মানে মারাবির প্র্যাকটিক্যালি কোনো বিল্ডিং আর মানে
আস্ত ছিল না, মানে এভরিথিং হ্যাড টু বি ডিস্ট্রয়েড বাই দ্য মিলিটারি using very heavy weapons. It was hand to hand fighting, মানে বেসিক্যালি very densely populated একটা টাউন, তার মধ্যে মারামারি হয়েছিল। So if you look at Southeast Asia, and if you look at even countries like, let's say, Sri Lanka, যেখানে Easter bombing holo 2019, these obscure groups suddenly cropped up, or in Bangladesh, বাংলাদেশে তোমরা জানো নিশ্চয়ই লাস্ট ইয়ারে হিফাজতে ইসলাম ঢাকায় যে তাণ্ডবটা করেছিল, হিজবুল মুজাহিদিন, Jamatul Mujahideen, Hizbul Jihadi Islami Bangladesh, all these groups are energized by the Taliban victory. In fact, Jamatul Mujahideen Bangladesher official statement after Taliban victory is that this is exactly what we want in Bangladesh. So Bangladesh to be taken over by an Islamist regime, very much like the Taliban, and Bangladesh to be converted into an Islamic Emirate of Bangladesh. So yes, the short answer is এই সব গ্রুপগুলো definitely get encouraged যখন এরকম গ্রুপের কোনখানে ভিক্টরি হয়, and for them the other bigger issue is যে ওরা একটা সুপার পাওয়ারকে হারিয়েছে, মানে ওদের ন্যারেটিভ, মানে if you look at the jihadi chatter across the world, তার জিহাদি চ্যাটারটা বেসিক্যালি সেইং যে আমরা একটা সুপার পাওয়ারকে শুইয়ে দিয়েছি, আমরা আগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হারিয়ে দিয়েছিলাম, এবারে আমরা আমেরিকাকে হারিয়ে দিয়েছি, দিস ইজ ইট, আমরা যদি লেগে থাকি, ভিক্টরি ইজ আওয়ার্স, আমরা জিতবো। সুতরাং এটা একটা হিউজ এনকারেজমেন্ট ফর দেম। স্যার পরবর্তী কোশ্চেন করেছে ত্রিনা চক্রবর্তী, যে তালিবান মহিলারা কি পোশাক পরা উচিত সে ব্যাপারে নিজেদের ফতোয়া জারি করা, কিংবা নিজেদেরকে সেনাদের সাথে জোর করে মহিলাদের বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে নিজেরা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন মানবাধিকার সংস্থা কেন নিশ্চুপ ছিল? এইটা তো দেখো, এটা তো মানব অধিকার সংস্থাগুলোকে জিজ্ঞেস করা উচিত। মানে আমাদের যে ফরেন মিনিস্টার জয়শঙ্কর তো রিসেন্টলি এইটাই কথা বললো না, যে তোমরা আজকে যারা গলা ফাটাচ্ছ ইউক্রেন নিয়ে, হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন নিয়ে, আমি রিসেন্টলি পড়লাম, মানে আজকেই বোধহয় পড়লাম, টেলিগ্রাফে বেরিয়েছে একটা খবর যে আমেরিকার কোন বার কাউন্সিল না বার অ্যাসোসিয়েশন আমাদের ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টকে চিঠি দিয়েছে যে ওরা প্রচন্ড ওয়ারিড যে ইন্ডিয়াতে নাকি প্রেস ফ্রিডম কার্টেল হয়ে গেছে, ইন্ডিয়া ফ্যাসিস্ট কান্ট্রি হয়ে যাচ্ছে। মানে এত যাদের হিউম্যান রাইটস নিয়ে চিন্তা, তো তারা এই তালিবানদের এগেনস্টে কেন কিছু বললো না? নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে বললো না, মানে এমন কিছু তো করতে পারলো না। ওয়ান ওয়ে অফ লুকিং অ্যাট ইট, যে বলি বা কি হবে, মানে ওদের কি ক্ষমতা, কি ওরা করতে পারে? যে হিউম্যান রাইটস, এই যে দেখো যে এই রাশিয়াকে যে হিউম্যান রাইটস কমিশন থেকে বার করে দেওয়া হলো, তাতে রাশিয়ার কোনো বিরাট ক্ষতি হয়েছে কি? আমার তো মনে হয় না। তো আমার মনে হয় এই সংস্থাগুলো বেসিক্যালি দে আর ভেরি পলিটিক্যাল সংস্থা। যখন পলিটিক্যালি স্যুট করে ওরা বলে, যখন ওদের পলিটিক্যালি স্যুট করে না ওরা চুপ করে যায়। তুমি কনসিস্টেন্সি যদি খুঁজতে যাও, আমার মনে হয় ইউ উইল নট ফাইন্ড ইট। স্যার পরবর্তী কোশ্চেন করেছে মানবেশ রয়, হোয়াট ইজ সালাফি গ্রুপ? এই রে, তাহলে তো আবার আরেকটা ক্লাস পড়াতে হয় এখন। সংক্ষেপে বলতে গেলে সালাফিয়া হচ্ছে একটা রিলিজিয়াস মুভমেন্ট ইসলামে, মানে যারা মনে করে, মানে ওদের একটা বেসিক বক্তব্য হচ্ছে যে প্রফেট মোহাম্মদের সময়কার যে ইসলামটা ছিল, মানে প্রফেট মোহাম্মদ এবং তার মানে ইমিডিয়েট সাকসেসর যারা ছিল, ওইটাই ছিল রিয়েল ইসলাম, মানে ওইটাই ট্রু ইসলাম। এবং তারপর থেকে যে ইসলামটা আস্তে 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 পৃথিবীতে এসেছে, সেটা অনেক রকম করাপশন, পলিউশন যা বলো, মানে ওটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। মানে মুসলিমরা মানে যেটা একেবারে যেটা কারেক্ট পাথ যেটা তুমি বলবে, সেই পাথ থেকে একটু সরে গেছে। সো দেয়ারফর ওদের বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের আবার ইসলামিক সোসাইটিগুলোকে সেই প্রফেট মোহাম্মদের সময়কার যে সোসাইটিগুলো ছিল ওইভাবে আমাদের তৈরি করতে হবে। সো উই নিড টু গো ব্যাক। সো দেয়ারফর ইন সালাফিয়া there's a big emphasis given to the what they call the venerable forefathers, মানে আমাদের শ্রদ্ধেয়, মানে সেই পূর্বপুরুষ যারা ছিল, যারা অ্যাকচুয়ালি প্রপার ইসলাম যারা ফলো করেছিল, যারা ওইরকম সোসাইটি বানিয়েছিল,
বিকজ ইসলামটা কি, মানে কোরআনটা কি? কোরআন হচ্ছে ভগবানের রেভলিউশন, মানে আল্লাহর রেভলিউশন, মানে দিস ইজ হোয়াট গড ওয়ান্টেড হিজ ফলোয়ার্স টু লিভ দেয়ার লাইফ বাই। যে একটা কোড, একটা আইডিয়া, যেটার বেসিসে তুমি তোমার জীবনটা কাটাবে, তাই তো? সো দিস ওয়াজ দ্য রেভেলেশন দ্যাট দ্য প্রফেট হ্যাড ফ্রম আল্লাহ। তো এই যে ভগবানের দেখানো যে রাস্তাটা, যেটা ট্রু পাথ, যে প্রপার পাথ, এই পাথ থেকে যদি কেউ সরে যায় তখন দ্যাটস আ প্রবলেম। সো সালাফিরা মনে করে যে ওই একটা যে প্রিস্টিন পাথওয়ে, যে একটা সেই মানে অরিজিনাল ইসলামিক কমিউনিটি গুলোর যেগুলো ছিল, মানে সেই 7th সেঞ্চুরিতে বা 8th সেঞ্চুরি অবধি, ওইটাতে আমাদের ফিরে যেতে হবে। এখনকার যে সোসাইটি গুলো তৈরি হয়েছে এগুলো আনইসলামিক, এগুলো করাপ্টেড। আর একটা বিরাট বড় কারণ অফ দিস অফকোর্স ইজ যে সালাফিরা মনে করে যে আইন মানে ল যদি মানুষ তৈরি করে, যেরকম ওয়েস্টার্ন কনসেপ্টে তুমি দেখো গভর্নমেন্টের কি হয়, মানে ওয়েস্টার্ন নোশন অফ গভর্নমেন্টে হচ্ছে যে একটা পার্লামেন্ট থাকে, একটা এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ থাকে, একটা জুডিশিয়াল ব্রাঞ্চ থাকে। পার্লামেন্ট ল বানায়, এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে, আর জুডিশিয়ারির কাজ হচ্ছে সেই লটার ভ্যালিড কি ইনভ্যালিড সেটাকে ডিসাইড করা এবং ল অনুযায়ী লোককে শাস্তি দেওয়া। কিন্তু সালাফিরা মনে করে যে হিউম্যান বিংস এর কোনো রাইট নেই ল বানাবার। ল যেটা হবে সেটা হচ্ছে ভগবানের দেওয়া ল, and এই ভগবানের দেওয়া লটাই is the only law. So therefore Sharia is the only law, and it has to be strictly implemented, and it has to be understood according to them in a very orthodox conservative way. তুমি শারিয়ারও অনেক রকম ইন্টারপ্রিটেশন আছে, ওদের ইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে নো অ্যাবসলিউটলি অর্থোডক্স কনজারভেটিভ ওয়েতে এটাকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে। সেই সোসাইটি যখন তৈরি হবে বেসড অন শারিয়া, সেটাই হবে দ্য অ্যাকচুয়াল ট্রু মুসলিম সোসাইটি, ইসলামিক সোসাইটি। সেই সোসাইটি করতে পারলে মানে মুসলিমস উইল এগেন ওয়াক অন দ্য পাথ দ্যাট ওয়াজ গিভেন টু দেম বাই আল্লাহ। তারপর ইপসিতা দেব প্রশ্ন করেছে, তালিবানরা বলছে ভারত যদি সম্পর্ক রাখে তাহলে তারাও সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, কিন্তু প্রশ্ন হলো ভারতের মতো একটি দেশ যে বরাবর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, তারা কি তালিবানদের মতো জঙ্গি গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক রাখবে? যদি রাখে তাহলে তার প্রাসঙ্গিকতা কি? দেখো এখানে মাই ফিলিং ইজ দ্যাট পলিটিক্সে অনেক রকম লোকের সঙ্গে ডিল করতে হয়। সবার সঙ্গে যে তোমার ভ্যালুস গুলো মিলবে বা তোমার আইডিয়াস গুলো মিলবে তা নয়, বাট সামটাইমস হয়তো you have to live with them, you have to have some kind of relationship with them simply because this is in your national interest. So the question is whether having some sort of positive relationship with the Taliban is in India's national interest, and if তুমি যদি আমায় জিজ্ঞেস করো আমি বলবো yes it is. আমরা অনেক রকম দেশের সঙ্গে ডিল করি, সবার সঙ্গে যে আমাদের মত মিলবে তা নয়। ইসলামিক ওয়ার্ল্ডও এরকম অনেক দেশ আছে যাদের সাথে হয়তো আমাদের ভ্যালুস টোটালি মেলে না, বাট উই ডিল উইথ দেম and we can have still a productive relationship with them. সিমিলারলি চায়নার মতো দেশের সঙ্গেও আমরা ডিল করি, আমরা আরো ধরো অন্য অনেক ধরনের দেশ আছে যাদের সঙ্গে ডিল করি। সো দ্য রিয়েল কোয়েশ্চেন ইজ তোমার ইন্টারেস্টটাকে তুমি কিভাবে ডিফাইন করবে। অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে দেখো ওয়ান থিং ইজ ভেরি ট্রু, যে কান্ট্রিজ অপারেট অন দ্য বেসিস অফ ইন্টারেস্ট। এখন তালিবানের সঙ্গে যদি আমাদের ভালো ট্রেড রিলেশনশিপ তৈরি হয়, বা আমরা হয়তো ভাবতে পারি, সত্যি ভাবতে পারি যে মানে ওদের সঙ্গে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলে আমরা যে সাহায্যটা ওদেরকে দেব দ্যাট উড বি বেনিফিশিয়াল ফর দ্য আফগান পিপল। তালিবানের সঙ্গে তোমার মতের ডিফারেন্স থাকতে পারে, বাট আফগান পিপলদের তো কোনো দোষ নেই, তুমি তো তাদেরকে হেল্প করতে চাও। সুতরাং অ্যাজ আ রেসপন্সিবল কান্ট্রি, অ্যাজ আ সিভিলাইজ কান্ট্রি, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট যদি মনে করে যে না আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে যে আমি আফগান লোকেদেরকে হেল্প করি যতটা সম্ভব, আর সেটা করতে গেলে আগে একটা তালিবানের সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাকে আসতে হবে, ওয়াই নট? আর তাতে যদি ট্রেড রিলেশনশিপ ভালো হয়, তাতে যদি তালিবানের মাথা ঠান্ডা হয়, ওদের ইট ইজ নেভার ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক। ওদেরকেও এটা বুঝতে হবে যে ইন্ডিয়ার মতো দেশের সঙ্গে তোমায় যদি একটা ভালো রিলেশনশিপ রাখতে হয়,
you will have to also deliver certain things. মানে তোমাকে হয়তো একটু মডারেট হতে হবে, তোমাকে একটু হয়তো সহানুভূতিশীল হতে হবে তোমার পপুলেশনের প্রতি। তুমি যদি এখন একদম একটা গুন্ডারাজ চালাতে থাকো, হয়তো ইন্ডিয়ার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কখনো ভালো হবে না। সুতরাং they have to also feel যে ইন্ডিয়া ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট টু আস, কেননা আমাদের দেশ চালাতে গেলে বা আমাদের এই ইকোনমি চালাতে গেলে, লোককে ম্যানেজ করতে গেলে আমাদেরও অনেক কিছু করতে হবে। রাস্তা বানাতে হবে, ইলেকট্রিসিটি গ্রিড ঠিক করতে হবে, স্কুল বিল্ডিং ভেঙে গেছে সেগুলো সারাতে হবে, আমাদের টাকা লাগবে, আমাদের এক্সপার্টিজ লাগবে। কম্পেয়ার টু চায়না, ইন্ডিয়া প্রবাবলি ইজ আ বেটার বিজনেস পার্টনার আমার মনে হয়। তো ওইভাবে যদি তুমি জিনিসটাকে দেখো, তাহলে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে উই হ্যাভ টু কাম টু টার্মস উইথ ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ রেজিমস। সুতরাং কথা বলার রাস্তা সবসময় খোলা থাকে। স্যার, রঞ্জিত সিনহা প্রশ্ন করছেন, তালেবান কারা, কিভাবে তাদের উত্থান ঘটেছিল, তাদের সমর্থনের ভিত্তি বা কি? মেয়েদের জন্য আফগানিস্তানে নয়া নিয়ম জারি, তালিবান প্রশাসন কতখানি ফলপ্রসূ? These are big questions, মানে এগুলো বেসিক্যালি তাহলে এখন অনেক ইতিহাস বলতে হবে। খুব সংক্ষেপে বললে তালিবান তৈরি হয়েছিল এই 1994 নাগাদ, বিকজ এবং মানে তালিবানের যে মানে দ্য টু মেন লিডার যারা, যে মোল্লা বারাদার বললাম, মোল্লা ওমর বললাম, এরা তালিবান মেনলি কেম ফ্রম আফগান রেফিউজিস যারা পাকিস্তানে সেটেলড ছিল। তোমরা জানবে হয়তো যে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান অকুপাই করে, তখন প্রায় এস্টিমেটেড 5 থেকে 6 মিলিয়ন রেফিউজিস কেম টু পাকিস্তান, and these people lived in Pakistan, ওই border areas এ। Most of the Afghan refugee children went to these various madrasas all over Pakistan. So এই যে গ্রুপটা, এই যে স্টুডেন্ট যে যারা মাদ্রাসা স্টুডেন্ট, মানে তালিবান, the word is talib মানে হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট, আর তালিবান is the plural of that, মানে it's a group of students. So এই স্টুডেন্ট মুভমেন্ট থেকে এই তালিবানটা তৈরি হয়েছিল, বিকজ with Pakistani support, because Pakistan came to the conclusion যখন আফগান সিভিল ওয়ারটা হচ্ছিল, যে পাশতুনদের মধ্যে এমন কোন লিডার তখন নেই যে পুরো পাশতুনদেরকে এক করে ইউনিফাই করে দেশটার দখল নিয়ে দেশটাকে চালাতে পারে। সো ইনিশিয়ালি যে পাশতুন মানে ওয়ারলর্ডই বলবো, যে ওয়ারলর্ডকে ওরা সাপোর্ট দিয়েছিল, তার নাম ছিল গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ার, আর তার একটা পার্টি ছিল হিজবি ইসলামী পার্টি। বাট গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ার ওয়াজ আ রুথলেস গাই, ব্রুটাল গাই। তো পাকিস্তান রিয়েলাইজ যে একে দিয়ে হবে না। সো গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ারকে মানে ওরা সরে এসে, then they started supporting the Taliban. These were all students, mostly students from the madrasas, and then with Pakistani help they were able to defeat the Northern Alliance government. বললাম যে 92 থেকে 96 যে গভর্নমেন্টটা ছিল তাদেরকে হারিয়ে, then the Taliban captured power in 1996. So that's how the Taliban came. Obviously they were very very close to Osama bin Laden and Al-Qaeda, and Osama bin Ladenerও হিস্ট্রিটা তোমরা অনেকে জানবে, যে মানে he had fought in the মানে anti-Soviet jihad যেটা হয়েছিল, he had fought there, then he had left Afghanistan, he had gone to Sudan, he was brought back to Afghanistan, he was part of the Taliban government, he was one of their benefactors, প্রচুর টাকা দিয়েছিল ওদেরকে, and he was considered a dear friend. And পাশতুনরা জেনারেলি যাকে ফ্রেন্ড, বন্ধু হিসেবে যাকে ভাবে, তার সঙ্গে কোনো বিট্রে করে না, দ্যাট ইজ নট দ্য পাশতুন ওয়ে। তো তার জন্যই মানে ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে ওদের এত ভালো রিলেশনশিপ ছিল। দি আদার কোয়েশ্চেন যেটা তুমি জিজ্ঞেস করছো, যে মেয়েদের জন্য নতুন নিয়ম, দেখো মাই ইনফরমেশন ইজ যে মেয়েদের জন্য থিংস আর ভেরি টাফ রাইট নাও ইন আফগানিস্তান। বিরাট বিরাট কিছু ডিসিশন হয়েছে, মেয়েরা স্কুলে যাবে না, so all girls have been stopped from going to school, university, completely covered up, মানে বাইরে বেরোলে পুরো ঢাকা থাকতে হবে, etc etc. এখন obviously there is a little bit of western pressure যে girls education start করো। মেয়েরা যারা চাকরি করতো আফগান গভর্নমেন্টে, তাদেরও সব মানে ওভারনাইট they were
চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে যে we don't need any women to come and work, women's job হচ্ছে to stay home. But then they realized যে there are certain professions যেখানে women ছাড়া ওদের চলবে না, like nursing for example. হসপিটাল গুলো চালাতে গেলে নার্সেস লাগবে, তো এখন আবার একটু একটু করে বলছে যে না, we will bring women back under certain conditions, কিছু কন্ডিশনস অ্যাড করে। সেটা কত দূর যাবে I don't know, we'll have to wait and see. স্যার, টিনা চক্রবর্তী প্রশ্ন করেছেন, পাকিস্তান আফগানিস্তান অধিগ্রহণে তালিবানদের সহায়তা করেছিল, তাহলে কেন আফগানিস্তান অধিগ্রহণের পর কোনো এমন কিছু ঘটনা দেখা গেল যা সাময়িকভাবে পাকিস্তান ও তালিবানের সম্পর্ক কিঞ্চিত হলেও তিক্ত করেছিল? তাহলে ভবিষ্যতে তালিবান কি পাকিস্তানকেও আক্রমণ করতে পারে? একদম, ভেরি মাচ ট্রু। এবং আমি তো বলবো যে আক্রমণ করতে পারে না, আক্রমণ করছে। মানে দু তরফেই সাংঘাতিক মানে মারামারি চলছে বর্ডারে। ওয়েস্টার্ন কাগজে বা জেনারেলি মানে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে তুমি হয়তো অত রেফারেন্স পাবে না, বাট দের ইজ আ ভালো রকম মারামারি চলছে। কেননা পাকিস্তানি তালিবান যে গ্রুপটা, দ্যাট গ্রুপ ইজ বেসিক্যালি নাও ইন আফগানিস্তান। তো ওদের সমস্ত ট্রেনিং ক্যাম্প, ওদের তোমার যেখানে ওরা থাকে যে জায়গাগুলো, মানে ওদের সেফ স্যাংচুরি যেটাকে আমরা বলি, সেগুলো সব এখন অ্যাক্রস দ্য বর্ডার ইনটু আফগানিস্তান, মানে কন্ট্রোল বাই দ্য তালিবান। আর সেখান থেকে ওরা এই পাকিস্তানি বর্ডার গার্ডদের সঙ্গে মারামারি চলছে। কেননা পাকিস্তান যেটা করেছে সেটা হচ্ছে যে ওই পুরো ডুরান লাইনটাকে ওরা একটা ফেন্স বানিয়েছে, অলমোস্ট 90% কমপ্লিট, যেটা এই বর্ডারটার যে ক্রস ওভার গুলো, যেটা আগে যেটা হতো যে আফগানিস্তান থেকে পাশতুনরা এদিকে আসতো, আবার এদিকের পাশতুনরা ওদিকে যেত, কেউ বেশি পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে মাতামাতি করতো না, ওই আসা যাওয়া চলতো। তো তার ফলে যদিও একটা বর্ডার আছে, ওরা জানতো যে আমরা যখন খুশি যেতে আসতে পারি, সো দে ওয়ার হ্যাপি উইথ দ্যাট। সেইটা পাকিস্তান এখন বন্ধ করে দিচ্ছে, বিকজ পাকিস্তানের ভয় হচ্ছে যে এই তালিবান মানে পাকিস্তানি তালিবান ফোর্সেস ওই বর্ডার দিয়ে ঢুকে এই পাকিস্তানি বর্ডার এরিয়াগুলোকে ডিস্টার্ব করে দেবে, এবং এইখানেই ওরা ওদের ওই মানে ওদের সেলফ রুল, যেটাকে ওরা একটা ইসলামিক রুল, মানে খাইবার পাখতুনখোয়া, তারপরে ট্রাইবাল এরিয়া, নর্দার্ন বালুচিস্তান, এই এরিয়াটাতে ওরা করতে চায়। সো পাকিস্তানের ওটা রিয়েল ফিয়ার যে এটা যখন যদি হয়ে যায়, মানে তাহলে তো এফেক্টিভলি ওই পাশতুন জায়গাটা আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে, বিকজ ওরা তো ওদের টানটা তো ওদিকে চলে যাবে। হয়তো ভবিষ্যতে ওদিকের সঙ্গে ওরা মিশতে চাইবে, যে এটা তো আফগানিস্তানেরই জমি ছিল, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ছিনিয়ে নিয়েছিল, অ্যান্ড দেন পাকিস্তান যখন হয়েছিল 47-এ ওদেরকে দেওয়া হয়েছিল। তো এই ইকুয়েশন গুলো ইজ নাও কামিং ব্যাক। আর ওই যে আমি বললাম যে ইভেন উইদিন দ্য তালিবান দের ইজ আ গ্রুপ বেসড ইন সাদার্ন আফগানিস্তান, যারা পাকিস্তানের কথা এখন আর ওঠা বসা করতে চাইছে না, যে পাকিস্তান বলবে বসো আমি বসবো, বলবে দাঁড়াও আমি দাঁড়াবো, সেটা ওরা চাইছে না। ওরা চাইছে হ্যাঁ তুমি আমায় হেল্প করেছিলে, নো ডাউট, বাট ইউ হ্যাভ গট অলসো সামথিং ব্যাক ফ্রম মি, বাট আই এম নট গোইং টু বি ইয়োর পাপেট। এইটা হচ্ছে ওদের ধারণা। whereas the হাকানিজ যারা গভর্নমেন্টে আছে, তাদের ধারণা হচ্ছে যে না, মানে আমরা আইএসআই এর সঙ্গে পাকিস্তানি মিলিটারির সঙ্গে এই সম্পর্কটা মেনটেন করে চলবো। এখন এই দুটো গ্রুপের মধ্যে কোন গ্রুপটা পাওয়ারে থাকবে, কার প্রভাব বেশি পড়বে আফগানিস্তানে, সেইটা উইল বি দ্য কোয়েশ্চেন আই থিঙ্ক উই হ্যাভ টু লুক অ্যাট। কিন্তু অলরেডি পাকিস্তানের সঙ্গে রিলেশনশিপ সাংঘাতিক রকম ভাবে খারাপ হয়ে গেছে। স্যার, মানবেশ রয় আবার প্রশ্ন করেছেন, তালিবানের আগ্রাসী জঙ্গিপনার কারণ কি? তার সাথে তিনি আরো একটি প্রশ্ন করেছেন, এরা আসলে কি করতে চায়, মূল উদ্দেশ্যটা কি? আর তিনি বলেছেন যেটা কে অনেক সময় ইউএসএ ও চায়নার মদত পুষ্ট করছে, কেন? দেখো, ইউএস চায়নার রোলটা হচ্ছে যে মানে বিগ কান্ট্রিজদের না, মানে অনেক রকম স্ট্র্যাটেজিক ক্যালকুলেশন থাকে। সুতরাং আমেরিকার একটা বিরাট স্ট্র্যাটেজিক প্রায়োরিটি ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নটাকে কোনোভাবে ড্যামেজ করা বা ওটাকে কোল্যাপস করা। তো তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের এগেনস্টে এই ইসলামিক জঙ্গিদের ইউজ করা হয়েছিল, সেটা আফগানিস্তানেও করা হয়েছিল, সেন্ট্রাল এশিয়াতেও করা হয়েছিল। তোমরা যারা মানে যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের কোল্যাপস নিয়ে যদি
মানে লেখাপড়া করো, তাই জানতে পারবে যে আমেরিকার একটা কোভার্ট সাপোর্ট ছিল টু অল দ্য ইসলামিস্ট ফোর্সেস ইন সোভিয়েত সেন্ট্রাল এশিয়া। তখন তো এগুলো সব সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ ছিল, তো সেটা ছিল। সো বিগ পাওয়ার্স প্লে দিস গেমস, যেটা আজকে ইউক্রেন নিয়ে চলছে। আমেরিকা কেন ইউক্রেনকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে, মিলিটারিলি এত অস্ত্র দিচ্ছে? বিকজ সোভিয়েত ইউনিয়ন মানে যদিও নেই, রাশিয়া আছে, কিন্তু ওই রাশিয়ার যে গভর্নমেন্টটা ওটাকে ফেলতে চায়, মানে পুটিনকে বার করে দিতে চায়, সো দ্যাট দে ক্যান কন্ট্রোল, দে ক্যান হ্যাভ ইউনো ফর দ্য নেক্সট 100 বছর মানে আমেরিকার আধিপত্যটা চলবে ওখানে। তো এই গেমগুলো কান্ট্রিজরা খেলে, বড় কান্ট্রিজরা এগুলো আরো বেশি খেলে। সো আমেরিকা, চায়না, রাশিয়া, দে উইল প্লে দিস গেমস। সো দিস ইজ গোইং টু হ্যাপেন। নাও ওয়াই তালিবান কেন জঙ্গিপনার কারণ কি, এটা তো বুঝতে গেলে তোমাকে তালিবানের ফরমেশন বুঝতে হবে, তোমাকে সালাফিয়া বুঝতে হবে, তোমাকে মানে এই যে ইসলামিস্ট মানে ইসলামাইজেশন বা র্যাডিকালাইজেশন উইদিন ইসলাম এইটা বুঝতে হবে, ক্যালিফেটের পজিশন বুঝতে হবে, যে ক্যালিফেটটা কি। আমি শুধু এটাই বলবো যে ইসলামে আনলাইক দ্য ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট অফ দ্য নেশন, মানে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড আমাদের এই যে স্টেট গুলো যে তৈরি হয়েছে, প্রায় ধরো 200টা স্টেট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইট ইজ বেসড অন দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য নেশন। Nation is a Western concept that gradually emerged 17th century onwards, মানে আমাদের historical evolution এ, whereas in Islam that is the concept of the nation is not that যে আমরা একটা মানে western idea of nationality তে we are divided, no. ইসলামের কনসেপ্টটা of a community, rather the nationের parallel হচ্ছে ইসলামে is a community. All Muslims are part of one community, একটাই community, the community of believers, যেটাকে আমরা বলবো যে ইসলাম তো all Abrahamic religion এর মতো is a binary religion, যে the world is seen by the eyes of the believer and the non-believer. তো পৃথিবীটা দুভাগে, একটা হচ্ছে আমার গ্রুপ অফ বিলিভার্স আর একটা হচ্ছে নন বিলিভার্স। তো এই এন্টায়ার গ্রুপ অফ বিলিভার্স যারা মানে যারা মুসলিম যারা, দে আর পার্ট অফ ওয়ান কমিউনিটি। এইটার ওয়ার্ড হচ্ছে উম্মা, সো দ্য ইসলামিক উম্মা। তো তুমি যদি আজকে বলো যে ইসলাম কত হবে 1.4 বিলিয়ন পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড এই মুসলিমরা দে আর স্ক্যাটার্ড ইন বিভিন্ন কান্ট্রি, নর্থ আফ্রিকা থেকে শুরু করে, মিডল ইস্ট থেকে শুরু করে, ওয়েস্ট এশিয়া, সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে অল দ্য ওয়ে টু ফিলিপিন্স মুসলিমস আছে। এই পুরো জিনিসটা ইজ ওয়ান কমিউনিটি, এবং এই ওয়ান কমিউনিটিটা, এই যে কমিউনিটি অফ মুসলিমস, এইটা হচ্ছে ক্যালিফেট। সো দিস ইজ দ্য ক্যালিফেট, and caliphate is the community, also the political state of that community, and leader of the caliphate is the caliph. So Prophet Muhammad ki ছিলেন, he was both the prophet because Allah revelation ta unakei diyechilen, so he was the prophet of God, but he was also the first caliph, he was first head of the Islamic community. Obviously তখন ইসলামিক কমিউনিটি ছোট ছিল, এখন সেটা 1.4 বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। বাট এই যে জিনিসটা যে মানে যে সব মুসলিম ল্যান্ডস মাস্ট কাম আন্ডার ওয়ান অথরিটি, ওয়ান ল, শারিয়া ল, ইন্টারপ্রেটেড ইন আ অর্থোডক্স কনজারভেটিভ ওয়ে, দিস কমিউনিটি মাস্ট go back to the days of the prophet and its immediate followers, because ওই যে কমিউনিটি যেভাবে ওরা থাকতো সেটাই ছিল is the right path। এই আলোচনাগুলো করতে হবে তখন তাহলে। এবং এইটা যারা বিলিভ করে, মানে আজকে অনেক রকমের ইসলামিক গ্রুপ আছে, বাট যারা এই মডেলটাকে যারা অ্যাকসেপ্ট করেছে, এবং সালাফিয়া as I said is a religious movement, but there are distinct religious traditions in Islam, যেরকম সাউথ এশিয়াতে হচ্ছে দিওবান্দি আর বারেলভি ট্রেডিশন, সৌদি আরেবিয়া, পার্টস অফ মিডল ইস্ট হচ্ছে ওয়াহাবি ট্রেডিশন। সো বোথ দিওবান্দিজ অ্যান্ড ওয়াহাবিজ আর extremely conservative traditions of Islam, and they are heavily influenced by Salafi thinking. So this is the kind of group that you are seeing, Taliban bolo, ISIS bolo, Lashkar-e Taiba bolo, these are all Salafi groups. স্যার শেষ প্রশ্ন সঞ্জিত পাল করেছে, প্রশ্ন স্যার আছে। আফগানিস্তান থেকে হ্যাঁ স্যার, আমেরিকা
চলে যাবার কারণ নিয়ে যদি কিছু দেখো, আই স্টার্টেড মাই টক উইথ দ্যাট, যে আমার মনে হয় যে আমেরিকা একটা মিলিটারি রিট্রিট করলো। ইট ওয়াজ আ ভেরি মানে থটফুল ডিসিশন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন সেড মেনি টাইমস যে he didn't want to be the president who will hand over the Taliban problem, the Afghanistan problem to the next president. তো ওনার বক্তব্য ছিল, জর্জ ডব্লিউ বুশ মানে এটা শুরু করেছিল, দেন বুশের থেকে এটা ওবামার কাছে গেল, ওবামার থেকে ট্রাম্পের কাছে গেল, ট্রাম্প থেকে আমার কাছে আসলো। আমি আর এটাকে আমার পরের প্রেসিডেন্টকে দিতে চাই না। সো এটা ইট হ্যাজ টু ফিনিশ হিয়ার সামওয়্যার। এবং বাইডেন এটাও বলেছে যে দেখো, নো ম্যাটার আমরা যাই করতাম, আফগানিস্তান থেকে বেরোনোটা খুবই ডিফিকাল্ট ছিল, মানে একটা মেসি ওয়েতে হয়েছে, এটা কেওয়াটিক ওয়েতে হয়েছে, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট, যে একটা কেওয়াস ক্রিয়েট করে আমরা শেষ পর্যন্ত গেছি। মানে একটা ক্লিন ব্রেক তো হয়নি, মানে ওয়েতে তো হয়নি, একটা মানে ডিসঅর্গানাইজড ওয়েতে পুরো জিনিসটা হয়েছে। এনি সাইড এটা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না, মানে যখনই আমরা করতাম এরকমই হতো, মানে এটা নিয়ে আর বেশি চিন্তা করে লাভ নেই, যা হয়েছে হয়েছে। এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমাদের এই যে মিলিটারি প্রেজেন্সটা ওখানে যেটা ছিল, বুটস অন দ্য গ্রাউন্ড, এটার আর দরকার নেই। মানে and in some ways he is right, I think। কেননা দেখো, আমেরিকা আফগানিস্তানে গেছিল কি করতে? মানে 9/11 যে অ্যাটাকটা হয়েছিল তার বদলা নিতে, যে ওসামা বিন লাদেন এটা করেছে, আল কায়দা ওখানে আছে, তালিবান গভর্নমেন্ট চাইলে ওসামা বিন লাদেনকে অ্যারেস্ট করে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে পারতো, বাট দে ডিডন্ট ডু দ্যাট। কেন, ওয়াই দে ডিডন্ট ডু দ্যাট, দ্যাটস অলসো ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। ওই যে আমি বললাম যে পাশতুনরা কখনো নিজের বন্ধুকে বিট্রে করবে না, দ্যাট ইজ নট বিং আ পাশতুন। পাশতুনরা ওদের একটা মানে ওদের একটা অনার কোড আছে যেটা দিয়ে ওরা চলে, তো সেটাকে বলে পাশতুনওয়ালি। এই পাশতুনওয়ালিতে ফ্রেন্ডশিপ ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। মানে যাকে ওরা বন্ধু বলে নিজের মানে মর্যাদা দিয়েছে, যাকে ওরা তার জন্য দরকার হলে জীবনও দিয়ে দেবে। সুতরাং এই জিনিসটা ওয়েস্টার্ন নেতারা বুঝতে পারেনি, ওয়েস্টার্ন পিপলরা বুঝতে পারেনি। আমি অনেক জায়গায় শুনেছি পিপল সেড যে ও দা তালিবান খুব ইরেশনাল বিহেভ করেছে। তো আমি হাসতাম, আমি বলতাম হ্যাঁ, তোমার তোমার আইডিয়া অফ র্যাশনালিটি যেটা, সেই তুলনায় যদি দেখো, হ্যাঁ ওরা খুব ইরেশনাল। ওরা চাইলে ওদের গদি বাঁচাতে পারতো, ওরা বিন লাদেনকে দিয়ে দিতে পারতো। তাহলে তোমার সঙ্গে তো আর তালিবানের ঝগড়া ছিল না, তোমার সঙ্গে আল কায়দার ঝগড়া ছিল। কিন্তু ওরা সেটা করেনি, এবং সেটা যে করেনি কেন, ওরা তোমার আইডিয়া অফ র্যাশনালিটি দিয়ে চলবে না। ওরা পাশতুন যেভাবে বিহেভ করবে সেভাবে চলবে, ওদের কোড অনুযায়ী ওরা কাজ করবে। তো যাই হোক, সেটা হয়েছিল। তো এখন বাইডেনেরও সেই বক্তব্য যে আমার তো তালিবানের সঙ্গে তো 20 বছর লড়ার তো কোনো দরকার ছিল না। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে যদি তালিবানকে আমরা যদি হারাতে হতো, তাহলে আমাদের আরো অনেক সৈন্য লাগতো আফগানিস্তানে, নাম্বার 1। আর নাম্বার 2, এই যুদ্ধ বর্ডারের ওপাশে পাকিস্তানের ভেতরে করতে হতো। এখন পাকিস্তানের ভেতরে যুদ্ধ করার ওদের কোনো ইচ্ছেই নেই। মানে দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। তো তখন হচ্ছে যে ঠিক আছে, আমরা মিলিটারিলি পিছিয়ে আসি, কিন্তু আমরা নজর রাখি, যেই দেখবো ঝামেলা আবার শুরু করব। কিন্তু মানে ওদের যেটা গায়ে লেগেছে, আমেরিকার যেটা আমার মনে হয়, মানে ওই যে বলে না যে একটা প্রেস্টিজ পাংচার হয়েছে, যেটা সেটা হচ্ছে এই 20 বছর যে মডেলটা ওরা আফগানিস্তানে চেষ্টা করেছিল, যেটা মুসলিম কান্ট্রিতে, একটা ডিপলি রিলিজিয়াস সোসাইটিতে, ইসলামিক সোসাইটিতে ওরা একটা ওয়েস্টার্ন স্টাইল গভর্নমেন্ট যদি করতে পারে, সেইটা ফেল হয়েছে টোটালি, সেটা কাজ করেনি। এবং সেইটা ওদেরকে বেশি দুঃখ দিয়েছে যে সেটা কাজ করলো না। মানে যেরকম ধরো, কাবুল ইউনিভার্সিটিতে জেন্ডার স্টাডিজ এর ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছিল, কিছু কিছু হয়তো পড়েছে হয়তো, কিন্তু সেটা তো কাজ করেনি ইন দ্য এন্ড। এখন এইটা আই থিঙ্ক ওদের আমেরিকার মানে যারা এটার মধ্যে ইনভলভ ছিল তাদের মানে এটা এফেক্ট করেছে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সময়ের বাধ্যবাধকতার জন্য আমরা আর প্রশ্ন নিতে পারছি না, তার জন্য সরি। আমি বলবো শম্পা পাত্রকে স্যারকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য।
শম্পা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? শম্পা, আচ্ছা, শম্পার হয়তো নেটওয়ার্ক প্রবলেম। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্ল্যাটফর্মে আসার জন্য। পুনরায় ধন্যবাদ জানাই স্যারকে। এবং আমরা চাইবো স্যারকে ভবিষ্যতে আরো কোনো একদিন আমাদের এখানে কোনো একটা বিষয়ে আলোচনা করবে। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি থ্যাংক মাচ। ইউ। আমাকে আমাকে যে ইনভাইট করেছিলে তার জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই আসার জন্য। আর ভবিষ্যতে যদি আবার ডাকো নিশ্চয়ই আসবো। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি। ওকে, গুড নাইট। ওকে স্যার, ইয়েস স্যার, গুড নাইট।